Ladies and gentlemen, dignitaries, Assalamu alaikum and good evening to all of you. I, Tahsina Yasmin, would like to welcome you all to the National Conversation webinar on self-engineered sustainable economic development through national industries globalization, jointly organized by Daffodil International University and Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation, BISIC. You are aware that following the Great Recession, the reality of interdependence and globalization became increasingly apparent. As the world continues to globalize, the economic and political distance between states continues to shrink. However, what is important to understand is that due to globalization, the geopolitical distance between the countries throughout the world is transforming. Within the changed situation of the post-pandemic era and Russia-Ukraine war, we need to decide how Bangladesh can sustain economically by globalizing our national industries. And today's National Conversation webinar is targeting that. We are sure that we will have specific guidelines and recommendations after the plenary and technical sessions. Ladies and gentlemen, we are extremely happy that we have Mr. Mahbubur Rahman, Chairman, Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation with us. We have Mr. Sham Sundar Shikdar, Chairman, BTRC, and Dr. Mustafizur Rahman, Senior Secretary, Ministry of Land, as our special guests. And we have Professor Dr. M. Nawaz Sharif as the keynote speaker, and Mr. Nurul Majid Mahmood Humayun, Honorable Minister, Ministry of Industries, Government of the People's Republic of Bangladesh, as our chief guest. Ladies and gentlemen, let me just briefly put you that the minister will be joining with us very soon. We are also happy that participants from the USA, Germany, Australia, South Korea, and Bangladesh are participating in this National Conversation webinar. At the onset of the formal session, I would like to request Professor Dr. M. Lutfur Rahman, Vice Chancellor, Daffodil International University, to welcome the audience. Sir, please. Thank you. Thank you, Tahsina. In the name of Almighty, the loving, the kind, Honorable Chief Guest, Mr. Nurul Majid Mahmood Humayun, MP, Honorable Minister, Ministry of Industries, Governments of People Republic of Bangladesh. Our special guests, Mr. Sham Sundar Shikdar, Chairman, BTRC, Mr. Mustafizur Rahman, Senior Secretary, Ministry of Land. Keynote speaker, Professor Dr. Nawaz Sharif, an international consultant of management of industries. Dr. Muhammad Sabur Khan, Chairman, Board of Trustees, Daffodil International University. Our co-host of the event, Mr. Mahbubur Rahman, Chairman, Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation. Mr. Muhammad Nuruzzaman, Group CEO of Daffodil Family and also advisor, CDC, Daffodil International University. Good evening, salam, namaskar. I welcome you all to the National Conversation webinar, whose topic is Self-Engineered Sustainable Economic Development through National Industries Globalization. The National Conversation webinar is jointly organized by Daffodil International University and Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation. Economic development is an important issue for a nation, but sustainable development is essential for happiness, peace, and prosperity. Coupled with it, national industries globalization is essential for sustainable economic development. Respected keynote speaker, Professor Nawaz Sharif, will talk about all these topics in detail and much more. Through the discussion session moderated by Dr. Muhammad Sabur Khan, we will have important recommendation as the outcome of the webinar. With these few words, I welcome you all again to the webinar. Thank you. Thank you, sir, for the hearty welcome. Our valued partner in organizing this event is BISIC,
And now Mr. Mahbubur Rahman, Chairman, Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation, will welcome the audience. Assalamu alaikum and good evening. Asker a National Convention webinar on self-engineered sustainable economic development through national industries globalization. এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি জনাব মিস্টার নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, অনারেবল মিনিস্টার অফ ইন্ডাস্ট্রিজ, বিশেষ অতিথি মিস্টার শ্যামসুন্দর শিকদার স্যার, ল্যান্ড সেক্রেটারি জনাব মুস্তাফিজুর রহমান স্যার, এবং কি নোট স্পিকার Professor Mohammad Nawaz Sharif, former Director United Nations, and all distinguished speaker. Assalamu alaikum. আমাদের বিসিক আসলে এমন একটি প্রতিষ্ঠান যে আসলে অনেক কর্মকাণ্ড নিয়ে এই সমস্ত কর্মকাণ্ড সেলফ গেট ইঞ্জিনিয়ারিং সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে তারা কাজ করছে। তবে আজকের এই ওয়েবিনারে আমরা ইন্টারন্যাশনাল ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সাথে আজকের এই অনুষ্ঠান আয়োজন করতে পেরে আমরা আন্তরিকভাবে আমরা খুশি এবং আনন্দিত। আমরা আশা করি যে এই যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান অনেক জাতির উন্নয়নে অনেক ফলপ্রসূ ফল বয়ে আনবে। আজকের অনুষ্ঠানে সকলকে আমি স্বাগতম এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে বিসিকের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ। Thank you, sir. What is the scope of the webinar? To shed some light on this and to introduce the perimeters, Professor Dr. M. Nawaz Sharif, former Director, United Nations ESCAP, Asian and Pacific Center for Transfer of Technology, will address the audience now. Assalamu alaikum. আমি নওয়াজ শরীফ, মহামান্য মন্ত্রী মহোদয়কে জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা। আজকের এই ওয়েবিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমাকে কিছু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি আপনাদেরকে জানাই আমার বিনম্র কৃতজ্ঞতা। আমি এখন ওয়েবিনারের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলবো। Introduction to the webinar subject matter. In short, I can say it is making money globally through industrial technology innovation. To explain that, I'm going to talk a little bit about the genesis and the essence. This is the genesis. We start by recalling a known chat between two world-famous innovators and two world-famous innovative companies that went viral in the internet. I think all of you are familiar with Steve Jobs of Apple Company and Bill Gates of Microsoft. This is what the chat was. Steve Jobs asked, remember when we were short of money? Bill Gates said, no. How about you? Reply, me neither. Then Bill Gates said, I went to a bank yesterday to talk about a loan. Oh, Steve Jobs said, what do you need a loan for? And Bill Gates replied, I don't, the bank does. Please, statement by Bill Gates. I don't, the bank does. Now, let me give you some facts. 2021 year-end market cap of these two famous companies, Apple and Microsoft. Apple was $2.9 trillion US dollars, Microsoft $2.6 trillion US dollars. If I compare that with Bangladesh GDP for 2020 as given by World Bank was $323 billion. So you see the difference. Country's GDP is $1 billion, whereas the company's market cap in trillions of dollars. So I make some remark here. Both high-tech companies, through global business, created enormous amount of wealth for their owners as well as their countries. An interesting observation from the chat. Wealthy owners don't need to borrow money from the bank. Successful entrepreneurs can give money to banks. So I derive the essence for the webinar. The motto is technological innovation is the master key for turning new ideas into cash through business by acquiring global market competitiveness. In a philosophical way, I can say technology is a game for the rich, a dream for the poor, and a key for the wise.
Technological innovation is the master key for sustainable economic development through industry's globalization in the current competitive world setting. Now, remembering that innovation is turning ideas into cash by global product marketing, the work plan or workspace can be described as from idea, we make global presence in selected goods and industries for strong business outcome, which is money. Now, I would like to say a few words about the rationale for the title that we have chosen for this webinar. Number one, perhaps the most critical existential issue faced by developing nations in the current visibly hostile global political economic milieu is how to immediately arrest and very quickly reverse the ever-widening prosperity gap between developing and industrialized nations. Number two, however, it's well recognized that strategic industrial technology innovation management could provide very rapid economic growth, so essential for both catching up and leapfrogging. Number three, moreover, since we confront nowadays extreme cutthroat competition with only reciprocal beneficial support, any expectation of foreign external assistance for vigorous global market competition is indeed naive for all developing nations. In such a background, a plausible framework for sustainable economic development that could lead to rapid prosperity gap reduction seems to be industrial technology innovations management initiatives that are both focused and strategic. Such initiatives should guide local industrial enterprises to producing high demand, globally competitive products for export. It should also enable some successful national industries become powerful global corporations. So you see the title for our webinar is Self-Engineered Sustainable Economic Development through National Industries Globalization. Now the program has two major components. One is the plenary, the other is the national conversation session. In the plenary session, I shall present a broad, experience-based, wide-ranging baseline information document that could help us think together for our conversation, where the distinguished participants would superimpose their own perspectives into my baseline information and collectively determine a recommendation for strengthening our national technology innovation system. So that's the webinar is all about. My presentation will have about 25 new graphs, and this is the breakdown of the topics. Part one, I'll try to explain the rationale for industry-centric rapid economic growth focus. Part two, technological levers in the production manager's toolbox. Part three, national technology innovation system infrastructure. Part four, troubling lessons on the predicaments and measures. This is the most important one, where I will try to explain my experience-based knowledge about what is happening in other countries and what lessons we can learn from there for us. And then part five is the strategic consideration and leadership challenges. And finally, part six, reflecting on a number of familiar quotations. That's it. Thank you, for my friend, for listening. I'll see you in the plenary. Thank you, sir, for setting the perimeter and briefly describing what this webinar is targeting. And now we will hear from Dr. Mohammad Sobur Khan, Honorable Chairman, Board of Trustees of Daffodil International University. Sir. No, thank you very much. And thank you, Professor Nawaz Sharif. And definitely, I must thank your initiative, because today's event is completely, I should say, the Mr. Nawaz Sharif personal initiative, because he always loved to contribute to our country. And though he's staying in USA, but at the same time, I'm sure that he's one of the big heart. He's always working how to develop our economy, how to develop our socio-economic infrastructure, as he already mentioned. And I hope that in our next session, what he already mentioned, that it will be more elaborately, he will describe all of the key points, as he already pointed out.
because of course আমি নিজেও ইকো করেই বলতে চাই যে due to cause of this COVID-19, unbelievable change is coming to the all countries' policy. Every country is thinking, redesigning, unlearn and relearn. Because after COVID, we understood there is no other way. তো আমরা আশা করি যে COVID-19 এর পরিস্থিতি at the same time COVID-19 পরবর্তীতে আমরা জানলাম যে ইউক্রেন এবং রাশিয়ার যুদ্ধ, আমার কাছে মনে হয় যে যুদ্ধের থেকে সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর হচ্ছে যে একটা ট্রিমেন্ডাস পরিবর্তন কিন্তু যুদ্ধের মাধ্যমে হচ্ছে। কারণ এই যুদ্ধটা কিন্তু 8-10টা যুদ্ধের মতো না, এই যুদ্ধটার সাথে কিন্তু অনেক ফ্যাক্টর ইনভলভ। বিকজ ইউক্রেনের সাথে দাঁড়িয়েছে আমেরিকার জোট, আর আমরা জানি যে রাশিয়ার সাথে রাশিয়ান জোট বা চায়না থেকে আরম্ভ করে। সুতরাং দুইজনের শক্তিমত্তা, বার্ন টেস্ট এবং তাদের যে ব্যালেন্সিং, তাদের ইকোনমিক্যাল যে পলিসি, তাদের যে অন্যান্য যে ফ্যাক্টরগুলো ছিল, এই ফ্যাক্টরগুলি নিয়ে তারা কিন্তু আলটিমেটলি অ্যানালাইসিস শুরু করে তারা এখন ইমপ্লিমেন্টেশনে যাচ্ছে। দ্যাট ইজ ওয়াই আই শুড সে দ্যাট প্রত্যেক কান্ট্রি কিন্তু তার সার্ভাইভালের জন্য এখন ফাইট করছে। আগে যেটা ছিল ইকোনমিতে কিন্তু আমরা আউটসোর্সিংকে দেখতে পেয়েছি যে কে কোথায় ভালো সোর্সিং করতে পারে, কোথায় রিজনেবল কস্টে আমার মনে হয় যে প্রোডাক্ট নেওয়া যায়, এটা কিন্তু এখন কমপ্লিটলি বের হয়ে আসছে। আমি পার্সোনালি বেশ কিছু ইউরোপিয়ান কান্ট্রি থেকে আমি পার্সোনালি ইনভাইটেশন পেয়েছি যে আমাদেরকে হেল্প করো, গার্মেন্টস কিছু ওয়ার্কার দাও, ভালো কিছু সোর্স করো, বিকজ আমরা আমাদের গার্মেন্টসের সাস্টেনেবিলিটি আমরা নিজেরাই তৈরি করতে চাই। এটা কিন্তু কল্পনাই করা যায় না। ইউরোপিয়ান অ্যাটলিস্ট 4টা কান্ট্রি থেকে কিন্তু আমি এই ধরনের ইনফরমেশন ইতিমধ্যে পার্সোনালি আমার কাছে আসছে। তো সুতরাং আমি আশা করি যে অনেকের কাছ থেকে কিন্তু এই ধরনের ইনফরমেশনগুলি প্রতিনিয়ত আসছে। আমরা জানি যে আমেরিকা কি করেছে, তারা কিন্তু এতদিন পর্যন্ত তারা অন্যের তেল এবং অন্যান্য খনিজ সম্পদগুলি আহরণ করে তারা কিন্তু সংরক্ষণ করেছে ইউএসএ। তারা জানে যে একটা সময় আসবে যখন তাদের যে রিসোর্স গুলো আছে সেগুলো তখন তাদের ব্যবহার করা প্রয়োজন আসবে। তারা কিন্তু কখনই তাদের রিসোর্স গুলা ব্যবহার করে না। আমার মনে হয় এখানে যারা পার্টিসিপেন্ট তাদের অনেকেই জানেন, স্পেশালি নওয়াজ শরীফ সাহেব অলরেডি এই ব্যাপারে জানেন যে টেক্সাস থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটা স্টেটে কিন্তু আনবিলিভেবল রিসোর্স কিন্তু ওদের আছে, কিন্তু ওরা সেটাকে কখনোই কাল্টিভেট করে নাই। তারা একটা রিজার্ভ হিসাবে রেখে তারা সারা পৃথিবী থেকে কিন্তু যেটাকে বলা হয় যে সারা পৃথিবী থেকে সব বেনিফিট গুলো নিয়ে তারা সংরক্ষণ করে রেখেছে। এখন সময় আসছে তারা সেটাগুলি হয়তো প্রপারলি ইউটিলাইজ করবে। দ্যাট ইজ ওয়াই আপনারা হয়তো লক্ষ্য করে দেখবেন যে কেন ডলারের দাম হঠাৎ করে বেড়ে যাচ্ছে। এখানেও কিন্তু সে আমরা বলবো যে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন, যেমনি ভাবে নওয়াজ শরীফ সাহেব খুব রাইটলি বলেছেন যে টেকনোলজি ইজ এ গেম ফর দ্য রিচ পিপল, দিস ইজ ট্রু, বাট এট দ্য সেম টাইম এটাও কিন্তু মানতে হবে টেকনোলজি ছাড়া কিন্তু এখন আমাদের পক্ষে ফাইট করা সম্ভব না। আমাদের টিকে থাকতে হলে টেকনোলজির কোনো বিকল্প নাই, অ্যানালাইসিসের কোনো বিকল্প নাই, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রিসার্চ এবং অন্যান্য কম্পোনেন্টের কোনো বিকল্প কিন্তু আমাদের হাতে নাই। কিন্তু আমাদের এটাও মাথায় রাখতে হবে যে এখন আমাদের ইন্টারনাল রিসোর্স থেকে কিভাবে আমরা সাস্টেনেবল ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট, যেটা আপনার প্রেজেন্টেশনের সেকেন্ড সাইডে ছিল। তো আমি আশা করি আমি কথা বাড়াতে চাই না, যেহেতু পরবর্তীতে আমি আবার কথা বলার সুযোগ আছে, সেখানে আমি সবার প্রেজেন্টেশন থেকে আই হোপ দ্যাট আই উইল ট্রাই টু ফাইন্ড আউট সামারাইজ সাম রিকমেন্ডেশন। সো আমি আর এখানে কথা না বাড়িয়ে আমি শুধু এতটুকুই বলতে চাই, ইটস রিয়েলি আমি মনে করি ইটস এ গ্রেট টাইম, মানে টাইমিং বা প্রপার ইনিশিয়েটিভ। আমার মনে হয় আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন এবং সাস্টেনেবল ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের কোনো বিকল্প নাই। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অ্যান্ড থ্যাংক ইউ। I should go to the MC, please. Thank you, sir. And yes, we will hear more from you because you will be moderating a discussion session later on. And now, ladies and gentlemen, it's time for the much awaited plenary session by the keynote speaker. Let me briefly introduce you to the speaker. Professor Dr. M. Nawaz Sharif, an international consultant of management of technology, will present a paper on baseline information document in the conference. Professor Sharif is a former director of UN-ESCAP's Asian and Pacific Center for Transfer of Technology, Vice President of Academic Affairs of the Asian Institute of Technology, Doctoral Program Director of University of Maryland University College, Adjunct Professor of Johns Hopkins University, and Visiting Professor of George Washington University. Ladies and gentlemen, please welcome the keynote speaker. Dear friends, I'm Nawaz Sharif. It's indeed a privilege for me to be given this opportunity to speak in this webinar. I express my gratitude to the leadership of the Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation and the Daffodil International University for organizing this webinar. My sincere thanks to all of you for honoring me today by your online presence. Thank you. This is the cover page of the document that has been circulated to all of you.
And I am going to use the content of this document for my presentation now. There are 24 view graphs, and as I explained a few minutes ago, that these are divided into 6 parts. And as I proceed, you will see that we are going to talk first about the rationale for industry-centric rapid economic growth, then technological levers, then national technology innovation system infrastructure, then troubling lessons, strategic considerations, and reflecting finally on few familiar quotations. This is the foundation for NIGI, National Industries Globalization Initiative-based Sustainable Economic Development. Again, I repeat, the burning gap issue faced by the developing countries are arresting and reversing the currently widening prosperity gap to industrial technology innovation-driven rapid economic growth for sustainable development. Lessons learned from already established, already industrialized countries' experience, which I tried to explain a little bit in my introductory remark, that technological innovation enables turning new ideas into cash through business, and competitive advantage-based global business can generate national wealth, can give prosperity. So the NIC framework is simply goods and services enterprises of our countries must be leveraging technological innovation for successful global business, which will lead to national wealth creation. The prosperity gap, can be presented in the way I'm going to present now, is we're going to focus on technology innovation management to acquire enterprise competitive advantage, to make national enterprises be global players, leading to building an innovation economy, and hopefully to reach the goal of sustainable development. Now, this is the next slide, where I try to explain the industrial restructuring for economic prosperity gap reduction. Now, we find that as countries move from low-income countries to medium-income countries to high-income countries to prosperous countries, there are certain type of industries that are very common in those countries. But for these first two, an interesting observation is their natural resource endowments give us comparative advantage. On the other hand, when they get into these kind of industries for high-income countries and prosperous countries, their created technology resource-based competitive advantage is the real force for development. So low-income and mid-income countries' products are more material intensive. On the other hand, high-income and prosperous countries' products are more technology intensive. And this also shows the pattern reflected by industry growth that we are nowadays talking about, from Industry 1.0 to Industry 4.0. The globalization vista shows that the real gap between developed and developing countries is in fact their industrial technology innovation capacity gap. শিল্প কর্পোরেশনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ক আজকের এই ওয়েবিনারে ভার্চুয়ালি উপস্থিত থাকতে পেরে আমি আনন্দিত। এই ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করায় আমি ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ও বাংলাদেশ ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন বিসিক এর নেতৃত্বের প্রশংসা করছি। ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটি ও বিসিক ইতিমধ্যে নিজেদের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক বা এমইইউ স্বাক্ষর করেছে। উক্ত এমইইউর আওতায় আর কি করা যায় সেই বিষয়ে প্রতিষ্ঠান দুটি আরো গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করবে বলে আশা করছি। আজকের ওয়েবিনারের বিষয়টি সাধারণভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সারা বিশ্ব জুড়ে যখন অর্থনৈতিক মন্দা চলছে তখন টেকসই উন্নয়নের এই আলোচনা আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বাংলাদেশ যে বিস্ময়কর অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জন করেছে সেটি ধরে রাখতে, অর্থাৎ উন্নয়নের সেই ধারাকে টেকসই করে তুলতে আজকের এই ওয়েবিনার প্রয়োজনীয় কৌশল নির্ধারণে খুবই সহায়ক হবে। আমার বিশ্বাস এই ওয়েবিনার থেকে বেরিয়ে আসা সুপারিশগুলো শুধু শিল্প খাতে নয়, অন্যান্য খাতের কৌশল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। আমি জেনে খুশি হয়েছি যে আজকের এই ওয়েবিনার ধারণাপত্রে শিল্প খাতের প্রতি বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা নিয়ে শিল্প খাতের উন্নয়নে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আমরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি এবং সেই চেষ্টার ফলও আমরা পাচ্ছি। করোনা কালে অর্থনৈতিক মন্দার কবলে পড়ে সারা
পৃথিবীতেই যখন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার দ্রুত পড়ে যাচ্ছিল, তখন বাংলাদেশে তার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হারকে মোটামুটি স্থিতিশীল পর্যায়ে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে, যেখানে শিল্প খাতের অবদান অনেকখানি। করোনার পরবর্তীতে 2021-22 অর্থ বছরে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার যেখানে ছিল 7.25%, সেখানে শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধির হার ছিল 12.31%, যা এই খাতের সামর্থ্য প্রচেষ্টারই ইঙ্গিত বহন করে। সম্মানিত সুধীবৃন্দ, জাতির পিতার বৈষম্যহীন, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন আজ আর শুধু স্বপ্ন নয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য উত্তরাধিকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সুচারুভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে জাতির পিতার আজ অজেয় স্বপ্ন। গত এক দশকে দেশে অভূতপূর্ণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে, যার সুফল দেশবাসী পাচ্ছেন। মেট্রো রেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কর্ণফুলী নদীতে নির্মিত বঙ্গবন্ধু টানেল, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা মতো স্থাপনার সুফল অচিরেই মানুষ ভোগ করবে। ইতিমধ্যে পদ্মা সেতু অলরেডি ওপেন হয়েছে এবং তার সুবিধা ভোগ করছে। রপ্তানি বাণিজ্যিক গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে আমাদের সরকার পায়রা বন্দর ও মাতারবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ কাজ দ্রুততার সাথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে আমাদের জিডিপি ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। নিজস্ব অর্থায়নের স্বপ্নের পদ্মা সেতু গত জুন মাসে যানবাহন চলাচলের জন্য মুক্ত করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা পদ্মা সেতুর উদ্বোধন করেছেন। এত কম সময়ে পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের মতো প্রকল্প সম্পন্ন করতে পারা আমাদের সক্ষমতার পরিচায়ক। পদ্মা সেতু চালুর ফলে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে জেলাগুলিতে রাজধানী ঢাকার সাথে সরাসরি সড়ক পথে যুক্ত হয়েছে। দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা অর্থনৈতিক পরিবর্তন এনেছে। পদ্মা সেতুর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে দেশের অর্থনীতিতে। সেতুর দুপাশে গড়ে উঠবে নতুন নতুন শিল্প কলকারখানা, ফলে দক্ষিণাঞ্চলের বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান দিন দিন আরো বেড়ে যাবে। তেল, গ্যাস বা এই জাতীয় খনিজ সম্পদের মজুদ নির্ভর দেশগুলো ছাড়া অধিকাংশ উন্নত দেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি হচ্ছে শিল্প। বাংলাদেশেও শিল্প খাত দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে এখানে উল্লেখযোগ্য বৈদেশিক বিনিয়োগ এসেছে। আমরা আশা করছি 2030 সাল নাগাদ জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান বর্তমানের 24.45% থেকে বেড়ে 40% কাছাকাছি পর্যায়ে পৌঁছে যাবে এবং তাতে করে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারায় আরো অধিক গতি সঞ্চারিত হবে। পরিশেষে আমি বলতে চাই, এই মুহূর্তে দেশ ও দেশের বাইরে থেকে এই ওয়েবিনারে সাথে যারা যুক্ত হয়েছেন, আমি আশা করব তারা প্রত্যেকেই ওয়েবিনারের পুরো সময় জুড়ে এতে যুক্ত থেকে আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ, মতামত সমূহ তুলে ধরবেন, যা পরে আমাদের সকলের জন্য অত্যন্ত কাজে আসবে। আপনাদের সকলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আজকের ওয়েবিনারের কার্যক্রম সুন্দর ও সার্থক হয়ে উঠুক, এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। On behalf of BISIC and Daffodil International University, we'd like to express our heartfelt gratitude to the Honorable Minister for his inaugural address. And now we will go back to the plenary session with Nawaz sir. এখানে capacity building এর জন্য how to use productivity for competitive advantage. Let's remember, technology component sophistication is a necessary condition, but is not a sufficient condition for market competition. Enterprises' own technology capacity building is an essential prerequisite for success. Technological innovation-driven productivity gain is a requirement for acquiring competitive edge in the marketplace. And this is the productivity function that we are all very familiar with. A simple way of looking at change in productivity, delta P, is delta V over delta C. So productivity gain, delta P, can be achieved through increases in the value of output, delta V, decreases in the cost of input, delta C, or both occurring simultaneously. The cost part is related to enterprises' capabilities, which is generally experience-based, and capability accumulation is focused on economies of scale
efficiency, and supply chain management. On the other hand, the value addition part is the competency measure of the enterprise, where expertise and technology competency elevation occurs through economy of scope, effectiveness, customer relationships management. Now, I would like to give a simple picture of how the technology and business strategies are integrated for marketing purposes. And let me give a very simple example, which may make it easier for all of us to understand. Suppose we are talking about automobile. Every manufacturer produces a family of products, not just one. And let's take Toyota. And I know Toyota produces a cheap car called Toyota Corolla, a medium value car, Toyota Camry, and now a popular and high value car, RAV4, and a prestigious, a top value car called Lexus. Now you can see here in this, from this diagram, that different cars are marketed for different business and technology strategy. At the low end value market, this is the price sensitive market, where customers can buy only if the price is within their affordability. So most of the people, those who do not have enough money, buy Toyota Corolla. In the USA, it costs about $10,000. But we all know that cheaper products are not necessarily the best quality product. So if you want a better quality product and more comfort and other things, then you go for Toyota Camry, which is sold in the medium value market. Quality is the business focus, and the price in the US is about $20,000. But nowadays, we find that a car which has become very popular all over the world is SUVs. And this is the niche market, and a RAV4 SUV, which can sell for $25,000. But there are people who like prestige, and they go for the top value car, which is the Lexus 350, RX 350, which costs $50,000. So you can see the business strategies, price sensitive strategy, quality sensitivity strategy, niche leadership strategy, image leadership strategy. Corresponding to these, there are some technology strategies which enable the enterprise to produce those products and sell at those prices. Technology extender strategy, technology exploiter strategy, technology follower strategy, and technology leader strategy. And in general, progression from the low end to the top end market value position with a family of products offering is a proven path for sustainable prosperity achievement of an enterprise in the fiercely competitive global marketplace. Next chart, I try to combine the things that we talked about already, the sophistication, degrees of sophistication, productivity improvement, and the market gain together. Because as an enterprise, inclusive aspects of acquiring competitive edge through technology management by industrial enterprises depend on three things: achieving higher level of performance through relentless technology system component sophistication. Number two, making continuous productivity improvement by technological capacity building through capabilities and competencies, and also positioning of the product family offerings according to customer preference differentiation from low to the top end market. A picture is shown here: technology extender to technology exploiter to technology follower to technology leader. And here we have the lowest level of technology component sophistication. Next, a little bit more. Here, even higher technology component sophistication. And this is the highest level of technology component sophistication. Most importantly, we should note that process innovations are the major focus for these two strategies. And producers' cost-dominant strategy of capacity building in cost saving, speed, consistency, and technology transfer are the means. On the other hand, here, product innovations are major focus for these strategies, and customer value dominant strategy are value adding
agility, quality, technology syndication. This generally is in one S-curve, and this is the second S-curve, but I will explain the meaning of that S-curve in a few minutes. Now I move on to the presentation on the core elements of the National Industrial Technology Innovation System infrastructure. This is what I just mentioned, that I'm going to talk about the technology S-curves. Industrial product process innovation manifests in cyclic pattern. So when you talk about the enterprise level innovation, we're talking about product innovation and process innovation, both of them together. And they move in cycles. Every time a new product is produced, then we keep on improving the process innovation. Then we come with a new product again, and things follow. In the case of a product innovation, this is a innovation side. You can see product innovation is a disruptive type because we get a completely new product, creativity-focused R&D. On the other hand, process innovation is continuous improvement, learning-focused, incremental innovation. So the S-curve shows the rate of change of some technology figure of merit. This is incremental, but when you move from one S to another S, this is disruptive change. For both product innovation, there's a study for both consumer and capital goods industry. And here at the bottom, you can see the general pattern. Product innovation followed by process innovation, then we'll have again the cyclic start of another product innovation. So this keeps on going one after the other. Now, all of these innovations occur in what we call an incubator. So let us start. I want to spend a little bit more time here to explain that what is the incubator is all about and what happens in the incubator. The incubator has got inputs from 4 entities. And these are the people that I hope are with us today in this webinar. Some represented the university, where knowledge and big data comes in, the bright ideas. Some represent the enterprises, where laboratories are there, where professionals use their equipment to do something. And the goods and services and enterprises who start their business use for a new product using some venture funding. And then, of course, the government who facilitates this process through various means. So research, development, and deployment for incubators. And in the incubator, we try to be cutting edge focused, aiming to be world's best. And we go for both product process designing and prototype building. And I'm going to explain this a little bit more in the next chart. Oh, but before I do that, I also want to say a few words about the triple helix, which is very popular. You may have heard about it. So let me just mention here. Triple helix collaboration for R&D results commercialization. Triple helix, there are 3 entities: government, academia, and industry, here at the bottom. And they work together. But very important for us to remember that they are legally bound together so that it will produce innovations. So triple helix, substantial connectivity among 3 distinctive types of organizations, which include both public and private institutions legally linked, startup business ventures for economic development. So public-private partnership, public investment and return. Same way, private investment and return, both must be there. And then here, I'm trying to show the other elements. Triple helix integrated landscape to promote startups are S&T Park, Technology Transfer Office, R&D institutions, startup, intellectual property right, but in the middle is the incubator. And please note that I have deliberately put a chick with an egg to explain something that I'm going to do in the next. Technology sometimes gives me a little bit of a problem. Here, innovation hotspots enable incubation fruition triangulation.
how I would like to explain that there are basically 4 elements which help innovation at what is nowadays known as innovation hotspots. What are those? World-class R&D institutions. These are the these are the research institutions, and world-class research universities. These are the universities where state-of-the-art doctoral programs are there to produce new eggs that we're going to hatch in the incubator. Then related industry cluster, where industries together work to develop their own infrastructure for product process development. And of course, a place where the people from these 3 entities meet to exchange their ideas, which fosters innovation. At the bottom here, academic R&D units, independent R&D units, and corporate R&D units have to work together. This is the research area triangle. Whereas knowledge interest triangle is knowledge push and market pull intersection, public-private intersection, interdisciplinary science areas fusion point. So this is the interzone triangle. So technological innovation incubators operating at the core of research area zone triangles, and usually have many industry cluster-based innovation hotspots. But we have to remember the special element that I mentioned here, face-to-face personal interaction within innovation hotspots space give impetus to new product generation. Next, I move on to my presentation on vital matters related to the broad experience-based lessons learned regarding predicaments and policy issues. I'm going to go through this a little bit slowly because these are the most important things that I want to bring to your attention for determining what should be done in Bangladesh. I'm summarizing here what I have learned from many countries and calling them on this page, troubling problematic predicaments of core infrastructure. Number 1, status-based lessons learned from research universities and research and development organizations. Limited number of research universities with negligible number of high potential new ideas produced for commercialization by incubators. Just think about it. In most of our countries, we have very few research university, traditional research university. Even those we have, they produce only few eggs because this is the egg which is hatched in the incubator to make a new product, a new process. Universities attempt to become centers of excellence in numerous areas with very limited resources. Frontier knowledge specialization areas have inadequate faculty numbers, very often only 1. And on the other hand, for the R&D institutions, generally no private sector demand-specific R&D institutions exist in most of the developing countries. I'll give an exception of Taiwan, and that is the reason why they are so successful and why I mentioned in the very beginning, the Taiwan semiconductor manufacturing industry has become the world leader and has become a big source of income for their country. Government-funded R&D institutions lack minimum critical mass of professionals, equipment, and money. Due to lack of resources, type of research activities, R&D activities are often determined by external funding interests. Institutes providing simple testing service for enterprises and claim those as contract research. So these are not contract research. Those are testing services which valuable work that some of these R&D institutions do. So I am trying to synthesize what I tried to say here again, one more time, that one fundamental reason for the endemic lack of synergy between S&T and R&D infrastructure. S&T is the knowledge infrastructure, R&D is the laboratory infrastructure. This is the fundamental difference.
Here, excellence in academic programs emphasize only knowing more up-to-date knowledge. Pinnacles, sciences, but almost negligible doing in terms of application of that knowledge for practical use through laboratory activities, that is technology. So here, science, but little technology, center of excellence, only knowing, but not much doing. On the other hand, R&D institutions attempting preeminence with negligible considerations for relevance and focus on output quantity without quality in terms of private enterprise needed R&D projects for research and development to compete globally. We do things that every other research institution are doing with very little money, but no related focus on the local enterprises requirements. So to summarize these one more time, which I'm going to read very slowly so that I hope you will think about this when you talk about the recommendation. Professionals with SNTR knowledge. In research universities have got professors with state-of-the-art knowledge. And R&D institutions have professionals in cutting-edge laboratories. But unfortunately, expertise, interest mismatch. Their interest and here their interests are seldom coincide, so that we have, even though we may talk about industry, R&D collaboration, enterprise, university collaboration, all of these talks we have, but we do not see anything happening because the interests are different. One more thing that I thought I should explain, because many people with the success of the South Korean Institute of Science and Technology and Ministry of Science and Technology would like to emulate their success. The Korean Institute of Science and Technology, KIST, replication is difficult, remain difficult, because number one, failure to adopt right culture for R&D results commercialization. We accept the mechanics, but we've failed to take in the culture. Not ensuring that private sector enterprise funded R&D activities are kept secret. Government R&D institutions have to realize that if they want to do contract research work for private enterprises, that cannot be a public information to be disseminated to all. Career advancement following academic norms. Industrial enterprise, R&D organizations people are promoted the same way as academic people based on publications. Now, if publication is the main focus, then you do not get research commercialization. Finally, research work depth sacrifice over breadth of subject coverage areas. On the other hand, if we talk about the Ministry of Science and Technology, the Korean Ministry of Science and Technology is difficult to replicate in other countries also, because why? Appointment of the weakest and youngest minister, large power distance from policy making leaders, non-performing ex officio members, council, board, and expectation of Superman achievement from minister without direct blessing of the head of state. This is something that we need to remember when we are talking about what we should be doing in our country. Now, this is the thing that I said that I'm going to emphasize one more time. Clearly, the role of the incubator or the egg that I put in the incubator so that we can see here. National Technology Innovation System comprises of S&T Park, R&D units, S&T units, technology transfer offices. But they are the ones who help to make the energetic, dynamic, and practical. Now, let's look at the incubator here very carefully. Incubator
gets ideas. Where are the ideas coming from? Generation of new ideas by university academic research, or generation of new ideas by enterprise customer survey. And these ideas come as input to the incubators. And these are generally individual thinkers. On the other hand, what comes out of the incubator produces money through startup companies, because there are some smart, daring, energetic, do-it entrepreneurial action persons who take risk in producing that product and marketing it. Now, inside the incubator, this is what is happening. This is technical hands-on doing teamwork, where design, lab research, lab development, and scale-up operations are very important. Now, I'm going to talk about the shortcomings in most of our developing countries. Of the national technology innovation system infrastructure in terms of institutions do exist in most developing countries, but often there is very little noticeable concerted activities for prioritized industries globalization strategy. Generally, most of the S&T and R&D institutions lack minimum critical mass of expertise, equipment, and money. National R&D investments are very general, diffused, and almost insignificant, considering industry's globalization norm. In terms of the full complement of active intermediaries to commercialize R&D results, as I point out up here, R&D results are serious limitations and are very critical bottlenecks, especially missing a local design engineering and tool building companies. I'll give you in a few minutes about some financial figures which will indicate to you that why design engineering and tool building are so important and how enterprises make so much money because of that competence within the country. In addition to the very critical deficiency of successfully functioning incubators and startup companies, complete lack of public-private partnership projects for creating global corporations are shortcomings. Collaborations are managed through, most of our countries, collaborations are managed through high-powered councils or committees with inactive ex officio members. Meetings are regularly held for fostering linkages among stakeholders. Plenty of meetings that I have participated for industry university collaboration, for laboratory university collaboration. But these are meetings where held and nothing happens because there's no legal agreement for R&D results commercialization. Keeping that in mind, I would briefly mention about the policy infrastructure. Needed policy measure for infrastructure building support. Policy goal is to provide impetus for creativity and courage to pursue innovation through passion and teamwork. Primary goal, fostering a spirit of innovation, which is turning ideas into money in the global market through the creation of conducive mindset in the people, directly and indirectly engaged in industrial goods and services production. Supportive goal, promoting a national technology innovation culture for sustainable socio-economic development of a society that strives for the best product through continuous improvement to be world's #1 in targeted industry. Not everything, but few selected. Mitigating shortcomings and ensuring full complement of technology innovation system infrastructure. Develop strong design engineering, machine tools, and equipment building industrial sector as an existential agent for moving lab scale production process to industrial scale startup enterprise operations for successful global competition. Incentivizing venture capital market and enforcing intellectual property rights protection for locally created technologies. Government procurement policies utilized for promoting sale of national industries while at the same time ensuring
innovation through competition among local producers, while extending a helping hand for the weakest enterprise. National and volunteering non-resident professional experts of own country should not be treated with disrespect, rather given a prominent status vis-a-vis counsel from foreign experts and to promoting a culture of self-reliance. Polytechnic diploma holders with technical skill of prototype building should be given respectable status in the society. Now, if we have very large-scale corporations, many of these things government does not have to do. And that's why one of the factors we have mentioned at the very beginning, that we should try to have at least a few of our enterprises become global corporations, because global corporations can have their own R&D units, own academic units, and they get whatever service they need through subcontracting, contract finding, and hiring consultants. For smaller scale industries, we need academic laboratories, scientific laboratories, professional laboratories, and industrial laboratories supported by the government for the development of. These are the special technology that we need to talk about. Humanware, infoware through academic labs, infoware, orgaware through scientific labs, humanware, syslantware through professional labs, and technoware, orgaware through industrial labs. Also, nationally supported innovation project selection areas should be based on global foresight and national insight studies by knowledgeable national professionals, not the foreign experts. Moreover, mandatory application of transparent decision-making criteria function, having such factors as innovativeness, competitiveness, attractiveness, and righteousness is desirable. And I'm going to talk about that also a little later. Now, I move on to the presentation of matters focusing on strategies and challenges. Here, the strategy is to get out of the vicious circle of degradation and move on to the virtuous spiral of prosperity. This is the vicious cycle of degradation. This is the virtuous spiral of prosperity. And this is very commonly known, so I don't have to talk about that. Let's talk about the virtuous spiral. For prosperity, technology-based innovation-driven prosperity, we need tech innovation commitment bedrock. Everybody is committed towards technology innovation. We have STEM, excellence education, science, technology, engineering, math education. We have S&T and R&D institutions that can use these people. We have intellectual capital formation, because that's what gives the vehicle for enterprises to produce the kind of products they want to make and sell, but they must be protected. And this is a very important aspect. Incubation fruition, we talked about that. Competitive goods, production and services provision. Hopefully that leads to sustainable economic development through industries globalization, our goal of prosperity. Now, this is the balanced scorecard factor that I mentioned to you, a comprehensive assessment scorecard for industrial product development, project management, and funding should be utilized with a balanced set of score criteria function that incorporates all four essential dimensions: innovativeness, competitiveness, attractiveness, and righteousness, with specific criteria factor for sustainability-centric economic development in current competitive and interdependent global setting. These are the dimensions, and I have listed the specific factors which you can look at whenever you wish. But most important to remember that the criteria factor measures must be specific, measurable, attainable, relevant, and time-bound. And we can assess that using a visual scorecard polar diagram as shown here on the right-hand side. Now, I want to emphasize on the sustainability factor a little bit more to bring in the current issues that was mentioned by Mr. Sabur Khan
in his address, and it's very important. I think so many others have indicated that it's important that we remember what are the factors here. Human ecosystem-related aspects ensuring win-win for both people and planet. Sustainable economic development. Environmental soundness, social progress, and economic growth. Valuable, viable natural world, livable, bearable, fair, equitable world. To this is dated. This has been talked about for quite some time now. Sustainable development objectives promoted by various UN organizations. One should add the carbon neutrality, cybersecurity, and two other factors that I'm mentioning here. Strategic aspects. Nowadays, it's very important ensuring human life security, food security, energy security, and water security. And then something that has become very critical nowadays is the resiliency aspect, ensuring shock resistance to recent global shocks of the present era are the COVID-19 pandemic and the Russian war in Ukraine. Hence, an additional requirement is to ensure resiliency of national manufacturing enterprises vis-a-vis the supply chain disruption. Critical concern is how to use technology to get all goods producing enterprises resilient so that they can overcome unforeseen global shocks. Here I'm trying to give you a little bit a picture of how the THEOC concept is useful in understanding some of the things that I mentioned here. One of the things we talked about is humanware. Given global market competitive edge, humanware gives global market competitive edge. Technology's component systems, THEOC, taxonomy, and an appreciation that relative dominance of technology components utilized in any specific goods producing or services providing enterprise is uniquely determined. Developing countries with high quality and quantity of humanware have significant advantage over developed countries where same type humanware cost is very high. Let me take one example here. Suppose we are talking about software, computer software industry versus semiconductor industry. For the software industry, technoware requirement is very little. Most of us, even the computers that we use, are good enough to develop software, new software. But the humanware requirement is extremely high. And that's why you find that India is leading now the world in software development. Bangladesh can also, because we have the humanware, provided we channel them properly. So here, high caliber, STEAM proficient humanware can provide the bedrock for building global companies that are highly lucrative industry 4.0 type enterprises nowadays. System integrated firms, hardware system integration, or professional services firm, software apps integration firms. And I'm going to give an example of this in a few minutes. Finally, let me say that for catching up in established industries, we have select those traditional, that means established industries that inherently require proportionally less technoware assets and superior humanware assets for manufacturing. On the other hand, for leapfrogging, top priority for leapfrogging is select emerging industry 4.0 type that inherently require available artificial intelligence integrated technoware assets and highly trained humanware assets for manufacturing. But remember, for both choices, design engineering, tool building enterprises are uniquely critical. Now, this is something that I did not circulate because this is confidential information and I have got copyright restrictions. So I'm just showing it to you to see the global distribution of value-added structure for iPhone and iPad. We're all very familiar with iPhone and iPad. And if you look at your iPhone and your iPad, you'll find they're all manufactured in China. But who makes money? Is China making the money? No. This chart will show you. Here, for iPhone, China labor cost is 1.8%.
total material cost for the iPhone is 21.9%. South Korea profit, because Samsung and other people provide some certain technologies which are used in there, 5.3%. Apple profit, 58.5%. It's manufactured in China. Why Apple is making almost 60% of every $1,000 you spend on this iPhone? Design, system integration. This is their expertise. They designed the system, and this is manufactured by Chinese using now automatic machines. Importance of design engineering capability is very critical, and that is a human work. Look at iPad. China labor cost 2%, material cost 31%, South Korea profit 7%. Suddenly Taiwan profit. What is the Taiwan profit? Taiwan semiconductor manufacturers. They're producing the microchip which goes into most of the products. And I think in some of the products that are sold in Bangladesh, home appliances, office appliances, they also use microchips. And they all come from Taiwan. And we have a supply chain problem with them. Okay. So with this, I move on to my next chart. The most critical leadership challenge for developing countries is as follows. Earlier days, successful models of other countries or other enterprises are generally not useful due to changes in circumstances. However, many core concepts identified from successes of earlier days and places are very valuable. Here's a partial list of some useful concepts that are worth considering by developing countries. Long-term, make some and buy some technology strategies, proven formula for economic self-reliance, and certainly better than the short-term benefits derived from mortgaging national resources to outsiders. Sri Lanka is a good example of how they mortgaged their national resources to China and now becoming bankrupt almost. We should remember here the concept that innovation is a teamwork among 4 entities: industrial sector, research sector, knowledge sector, and the government sector. Together, when they work, we get innovations. And we should remember this nowadays, that when we talk about the progression from data to information to knowledge to intelligence, we should remember that the meaning, when we give meaning to data, it becomes information. When we give context to data, it becomes knowledge. But when we gain insight from the data, then it is intelligence. And intelligence is actionable knowledge. Developing countries have to start with innovation and later go for invention. Because invention is spending money to know something, science. On the other hand, innovation is we have the idea and we try to make money. So when we are poor, this is the first thing that we have to do. And then we can talk about invention later on. Turning ideas into value through creative innovation. Why? To join the global value chain and to be a global corporation. And for this, we need passionate hard work with self-help mindset, because we can leverage innovation for competition. And let's remember, no aid, no pain, no gain. Lastly, I conclude my presentation by drawing your attention to a number of memorable quotations. This is the first one, where I quote from Nobel laureate Professor Yunus and Singapore Prime Minister Lee Kuan Yew, Grameen Bank, who said that banks do not give money to those who need money. Remember, we started in the very beginning today that banks get money from the entrepreneurs. Again, reinforcing this. Plus, one more thing that we can learn from Professor Yunus's writings:
currently established global systems only have those already well established. So the World Bank, WTO, and all these international financial institutions, their assistance come to those who are already well established. Those who are not have difficulty. Plus, the example of Padma Bridge should make us very happy that self-reliance has become a most important factor for development. Now, if you look at Lee Kuan Yew's statement, he says that if you only follow someone else's footsteps, you will always be behind. Interesting. Getting industrial technology innovation management driven prosperity for sustainable economic development in current wow tech era calls for self-reliance. Now I quote here a few other things. First, our Bengali world poet Tagore, who said, "You cannot cross the sea merely by standing and staring at the water." Implication: we talk a lot. We have so many conferences, so many meetings, so many get-togethers to cooperate, to do something. But he said that let's do something, because you cannot achieve anything just by talking about it or just looking at it. On the other hand, Dr. Che, my guru, from whom I have learned everything about technology management, he says that adaptive implementation of a simple plan is undeniably much better than endless bickering for the preparation of a comprehensive grand plan that usually is never wholeheartedly accepted by all and thus generally remains unimplemented. So you find a general picture in most of our developing countries. We are in perpetual planning process. Very little implementation, because we do not generally have an agreement, total agreement on the plan. To avoid that, let's be realistic. Start with a simple plan and keep on improving on this. Now, there are two more things that I want to bring to your attention. Is one from China. The word crisis has got two letters. This one means danger, this one means opportunity. In every crisis, there's both danger and opportunity. For Japan, kaizen, this word means kai means change. This letter means good, change for good. This is continuous innovation. So one should look for leapfrogging opportunity in the crisis situation. That's what is happening now. The world is going through crisis, pandemics, war, and opportunity for new products, leapfrogging. Here, if we are not afraid of the danger, take that as an opportunity. One should look for leapfrogging opportunity in the crisis situation of disruptive change type product innovation and catching up opportunity, applying Kaizen philosophy for gradual change type process innovation. Now, this one I have for you to read later, because this is one of the problems we have, that we suffer because of the fallacy to complete two major fallacies. You all know that people generally say that there are three kinds of lies in this world: lie, damn lie, and statistics. Now, I expanded that a little bit to indicate that the people of a developing country are themselves responsible for its sustainable development. As such, the people of those countries should be determined to shun the big lie syndrome, originally identified by Mark Twain. White lie, in lies, damn lies, and statistics. I also would like to say that since the responsibility for any country's development rests with the people of that country itself, the public officials of those countries should genuinely support good governance and pay attention to age-old wisdom. What is that? You cannot fool all of the people some of the time, and some of the people, you can fool all of the people some of the time, and some of the people all the time, but cannot fool all the people all the time. Creating a better future for all the people is the core duty of officials. And I hope
the young generation in Bangladesh will pay attention to both of the things that I mentioned here. Thank you very much. Thank you again for honoring me today by online presence for a fair amount of your valuable time. Thank you so much, sir. Now we have a discussion session, and with the permission of Dr. Mohammad Sobur Khan, this discussion session will be conducted by Mr. Abu Tahir Khan, Project Director, Industrial and Innovation Center, IIC and CDC of Daffodil International University. সম্মানিত সুধীবৃন্দ, আমরা পরবর্তী 15 থেকে 20 মিনিট ডক্টর নওয়াজ শরীফের উপস্থাপিত প্রবন্ধের উপরে আলোচনা শুনবো আমাদের অডিয়েন্সের কাছ থেকে। অনুরোধ করব অডিয়েন্সে যারা আছেন তাদের সবাইকে আমরা সুযোগ দিতে পারছি না, তার মধ্যে থেকেও যারা নিজেদের বক্তব্যটি অত্যাবশ্যকীয় বলে মনে করছেন, দয়া করে নিজের পরিচয় দিয়ে, নাম পরিচয় দিয়ে 1-2 মিনিটের মধ্যে সরাসরি বক্তব্যটি উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার সরোয়ার বলছিলাম স্যার, ডিজিএম এক্সটেনশন B6। জি বলুন স্যার। আসলে স্যারের ওয়েবিনারে যে প্রেজেন্টেশন দিল আসলে খুব চমকপ্রদ হয়েছে এবং যুগোপযোগী। আসলে এটি বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে খুবই প্রয়োজন বলে মনে করছি। তো স্যার আমার একটি প্রস্তাবনা, সেটি হলো যে আমরা যে এই টেকনোলজি গ্লোবালাইজেশন বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্লোবালাইজেশন কথা বলতেছি স্যার, সেখানে আমরা এর আগেও দেখেছি যে আমাদের কিছু অটোমেশন টেকনোলজি আছে যেখানে আমাদের কম্পিটেন্সি ঘাটতি রয়েছে। সেক্ষেত্রে আমরা যেটি আইডেন্টিফাই করেছি সেটা হলো বাংলাদেশের কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড তৈরি নাই অনেক সেক্টরে। তো সেই ক্ষেত্রে এটা বাংলাদেশ টেকনিক্যাল এডুকেশন বোর্ড A2 এর মাধ্যমে অনেকটা হয়ে যাচ্ছে। তো আমরা চাচ্ছি যে এখানে যখন কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড তৈরি হবে তখন ওই কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড ধরে যদি আমরা টেকনোলজির উপরে ট্রেনিং দেওয়া হয় তাহলে আমরা সাস্টেনেবিলিটির কিছুটা সুবিধা পাবো। সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই টেকনোলজি বা অটোমেশন টেকনোলজির ক্ষেত্রে কিছু ব্যারিয়ার আছে। তো স্যার যেটা ভালো বলেছে আমাদের সাস্টেনেবিলিটি দরকার, তো এটা খুবই সুন্দর হবে স্যার, ভালো হবে আমরা আশা করি স্যার। ধন্যবাদ আপনাকে। উন্মুক্ত অধিবেশনে যারা বক্তব্য রাখবেন তাদের সবগুলো বক্তব্যই আসলে প্রফেসর নওয়াজ শরীফের উদ্দেশ্যে। স্যার আশা করি বিষয়টি শুনছেন এবং পরে এগুলো উনি নোট নিয়ে সুপারিশ অংশে এবং পরবর্তী সময়ে আমাদের কার্যক্রম পর্যায়ে সেগুলো উনি জবাব দেবেন অথবা নোট নেবেন। পরবর্তীতে কথা বলতে চান দয়া করে। আমি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নাসিম, আমি বিটিআরসি মহাপরিচালক। সো প্রফেসর নওয়াজ স্যার পুরো প্রেজেন্টেশনটা অত্যন্ত মুগ্ধতার সাথে শুনছিলাম। তারপর আমি কিছু জিনিস বলতে চাই। স্যার বাংলাদেশ আমরা যদি দেখি গার্মেন্টসে আমরা খুব ভালো করেছি স্যার, বাট এটা পুরো বেনিফিটটা কিন্তু আমরা নিতে পারছি না। আইফোনের মধ্যে যে ক্যালকুলেশনটা আপনি দেখিয়েছেন, যেখানে দেখা গেল যে টেকনোলজি হচ্ছে ডিজাইন টেকনোলজি আমেরিকার, তৈরি হচ্ছে চায়নাতে এবং খুব অল্প বেনিফিট পাচ্ছে। গার্মেন্টস এর ক্ষেত্রেও কিন্তু স্যার আমরা খুব অল্প একটু বেনিফিটটাই পাই, আসল বেনিফিটটা আমরা কিন্তু পাচ্ছি না। আমি রিসেন্টলি আপনাকে দেখাতে চাই যে বিটিআরসি একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিল 2017 সালে স্যার। ইনিশিয়েটিভ নিয়ে আমরা একটা পলিসি তৈরি করে, একটা ডাইরেক্টিভ তৈরি করে দিই বাংলাদেশের লোকাল মোবাইল হ্যান্ডসেট ম্যানুফ্যাকচারিং এর জন্য। সো আমরা 2017 সালের অক্টোবর আগ পর্যন্ত প্রতিটা হ্যান্ডসেট 100% হ্যান্ডসেট বিদেশ থেকে ইম্পোর্ট করতাম স্যার, এবং প্রতি বছর আমাদের প্রায় 3.5 কোটি মোবাইল হ্যান্ডসেট লাগতো। আমরা একটা পলিসি করার মাধ্যমে সরকার একটা আমাদের কিছু সাহায্য দিয়েছিল, যেমন আমাদের ভ্যাটের পরিমাণটাকে বাদ দিয়ে দিয়েছিল আর ইম্পোর্ট হ্যান্ডসেটের উপরে ট্যাক্স অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল। এই পলিসি সুবিধার জন্য অনেকে ইনভেস্টমেন্ট করে, আমরা বিদেশি ফার্মগুলোকে এখানে ইনভেস্টমেন্ট করার সুযোগ দিই এবং বাংলাদেশ গত 4 বছরে আপনি অবাক হবেন স্যার, প্রায় 95% মোবাইল হ্যান্ডসেট এখন বাংলাদেশে তৈরি হচ্ছে, ইনক্লুডিং স্যামসাং এর নোট 20 হ্যান্ডসেটও তৈরি হচ্ছে। মানে আইফোন ছাড়া ওয়ার্ল্ডের সবগুলো টপ ব্র্যান্ড তৈরি হচ্ছে। বাট আমরা স্যার অ্যাসেম্বল করছি কিছুটা। আমি বলতে যাচ্ছি যে আমরা এখানে কিছু বাইন্ডিং কাজ করছি, লাইক আমাদের যে প্রসেসর গুলো আসে, আগে লোডেড প্রসেসর আসতো, এখন আমাদের এখানে কিন্তু লোডিং এর কাজটা হচ্ছে, কিন্তু আমরা নতুন করে তো কোনো ইনোভেশন করতে পারছি না, আমাদের R&D হচ্ছে না। আপনি যে R&D কথাটা বারবার বলছিলেন, R&D করার সাথে কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিং একটা বিশাল সম্পর্ক আছে।
আমাদের একজন ট্যালেন্টেড একজন ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট সে কতটুকু R&D করতে পারবে, এবং সেই R&Dটা somebody has to take it, তারপরে এটা কোনো একটা ম্যানুফ্যাকচারিং করতে হবে, পুরো ওয়ার্ল্ডে এটাকে একটা পেটেন্ট করতে হবে, তারপরে যদি এটা বিজনেস করে ক্যাশ মেক করতে না পারে তাহলে কিন্তু R&Dটা আমাদের কোনো কাজে আসতেছে না। ওয়ারেস আমাদের ট্যালেন্ট গুলো যখন আমেরিকাতে চলে যাচ্ছে, সে যখন ক্যালিফোর্নিয়াতে কাজ করছে ল্যাবে, ওখানে কিন্তু তার যে মেধাটা R&D থেকে যেটা পাচ্ছে ওটা কোনো একটা বড় ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি নিচ্ছে, তারপর এটা কিন্তু মানি মেক করছে। সো বাংলাদেশের জন্য এই যে ডিফিকাল্টিস আছে এটা কি করে আমরা ওভারকাম করব স্যার? থ্যাংক ইউ। Sir, there is another one. Akhil Ranjan Taraftar. আসলে স্যারের প্রেজেন্টেশন খুবই সুন্দর, সবাই বলেছেন এবং আমরা আসলে মন্ত্রমুগ্ধের মধ্যে শুনেছি। স্যার খুব চমৎকার ভাবে যে বর্তমান গ্লোবাল সিনারিও, সেই সিনারিওতে স্যার ব্যাখ্যা করেছেন, স্পেশালি টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্টের বিষয়গুলো, ইন্ডাস্ট্রি 4। তো স্যার আমাদের বাংলাদেশ, আমরা ডেভেলপিং কান্ট্রি, আসলে আমাদের যে সামনের দিকে যেতে হবে সেজন্য কিন্তু আমাদের ইন্ডাস্ট্রি 4 এর সাথে তাল মিলাতে হবে। তো ইন্ডাস্ট্রি 4 এর জন্য আসলে আমরা কতটুকু প্রস্তুত এবং আমাদের করণীয় কি? আর যেহেতু স্যার ইন্ডাস্ট্রি 4 এর যে বিষয়গুলো আছে, যে 3D প্রিন্টিং বা রোবোটিক্স বা ন্যানো টেকনোলজি, এই ধরনের যে জেনোম সিকোয়েন্সিং, তো এগুলোর জন্য প্রয়োজন হবে হিউজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং টেকনোলজিক্যাল অ্যাডপশন এবং হিউজ ইনভেস্টমেন্ট প্রয়োজন হবে এখানে। তার জন্য একটা ডেভেলপিং কান্ট্রি হিসেবে বাংলাদেশের আসলে আমরা কোথায় আছি এবং আমাদের কিভাবে এই জায়গাগুলোতে আমরা যেতে পারি, এবং ফাইনালি আমরা কিভাবে এই সাস্টেনেবল হতে পারি। স্যার আমরা জানি যে এর আগেও 3টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন হয়েছে, ফার্স্ট, সেকেন্ড এবং থার্ড, এবং বিভিন্ন প্রবন্ধতে দেখা গিয়েছে, ইভেন যে ক্লাউস সোয়াব, উনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল 4 লিখেছেন, বই লিখেছেন, উনিও কিন্তু বলেছেন ওনার বইতে যে আসলে যে সেকেন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ছিল সেখান থেকে কিন্তু মাত্র 13% গ্লোবাল পিপল কিন্তু ওইটার সাথে তাল মিলাতে পেরেছে, এবং থার্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের ক্ষেত্রে সেম, যে 4 বিলিয়ন পিপল এটার আওতায় আসতে পেরেছে, কিন্তু অ্যানাদার 4 বিলিয়ন পিপল কিন্তু স্টিল তারা আসতে পারেনি। সো ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন 4, ইন্ডাস্ট্রি যেটাকে আমরা ইন্ডাস্ট্রি 4 বলছি, এটি কিন্তু আরো ব্যাপক, এটার কলেবর, এটার ডাইমেনশন আরো ব্যাপক। তো সেক্ষেত্রে আমাদের দেশের জন্য স্যার এই বিষয়গুলো কিভাবে, আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রি গুলো আছে, স্যার আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি, আমাদের দেশের যে ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর, এই ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরের মোর দ্যান 90% কিন্তু আমাদের মাইক্রো, স্মল এবং মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস, যাদের আমরা ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প বলি। সুতরাং তাদের সক্ষমতার জায়গা থেকে আমাদের আসলে কি করণীয়, আমরা কিভাবে এই ইন্ডাস্ট্রি 4 কে এমব্রেস করতে পারি? থ্যাংক ইউ স্যার। নেক্সট কে কথা বলবেন? দয়া করে যদি পরিচয় দিয়ে কথা বলেন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যালো, আমি মোহাম্মদ রাশিদুর রহমান বলছিলাম। আমি হচ্ছে বিসিকে ডিজিএম প্ল্যানিং সেকশনে আছি। স্যার আমি প্রেজেন্টেশনটা আমি উপভোগ করেছি এবং প্লাস হচ্ছে আমি মেটেরিয়াল গুলো দেখতেছিলাম, অনেক ইনফরমেটিভ। এখানে আমার কয়েকটা কোশ্চেন আছে। হ্যাঁ, কোশ্চেনটা হচ্ছে আমরা এই বিসিক আসলে নরমালি হচ্ছে স্মল ও মিডিয়াম ইন্ডাস্ট্রি ম্যানুফ্যাকচারের সাথে রিলেটেড, এবং আমাদের 79-এর মতো শিল্প পার্ক আছে, এখানে 6000-এর মতো শিল্প ইউনিট আছে এক্সিস্টিং। এই শিল্প ইউনিট গুলো আমরা কিভাবে আসলে মানে কোঅপ করব এই 4I এর সাথে, কারণ আমরা আসলে ডেভেলপিং কান্ট্রি, লো ইনকাম এবং মিড ইনকামের মধ্যে পড়েছি, আমাদের সবকিছু আসলে মেটেরিয়াল ইন্টেন্সিভ, আমাদের টেকনোলজিতে এখনো ট্রান্সফার ওইভাবে হতে পারিনি। এবং নতুন যারা এখানে করবে ওই ইনভেস্টমেন্টটা আমরা কোথা থেকে এরা ম্যানেজ করতে পারবে, তাদের কোনো ধরনের কোনো আপনাদের কোনো এখান থেকে কোনো সুপারিশ আছে কিনা, বিশেষ করে স্মল এবং মিডিয়াম ইন্ডাস্ট্রির যারা আছে তারা কিভাবে টেকনোলজি নতুন টেকনোলজি অ্যাডপ্ট হইতে পারে, এই জিনিসটা আসলে এখানে আমি আসলে ওরকমভাবে পাই নাই। এটা দরকার, বাট কিভাবে পাবো সেটা একটা কোশ্চেন আমার কাছে স্যার। জি, আপনার এই কথাগুলো নিশ্চয়ই প্রফেসর নওয়াজ শরীফ নোট নিয়েছেন, ধন্যবাদ আপনাকে। ডক্টর ইহসানুল করিমকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। ডক্টর ইহসানুল করিম, ডিরেক্টর বিটা। I like to thanks the speaker. And in our country, we are heading towards the industrialization and modernization of our manufacturing process. So in this regard, I think industrialization and other thing is very important, especially the latest technology like
CAD/CAM, mechatronics, and hydraulics pneumatics. So I hope we'll see the good future in cooperation with the other people and our some people from Bangladesh, non-resident Bangladeshi in other country and other experts. And already we have so many cooperation with different universities in home and abroad. Already we have some MOU with some German universities, and we are going to be associated with Japanese and American, some other universities. So in this regard, I think this subject and this industrialization related subject is very important for me, for us. So we hope we'll be in touch and we'll continue to develop our country by latest technology. Thank you very much. Thank you. Thank you. Next, Syed Mohammad Nasir, CEO, Exclusive Industries Limited. Mr. Syed Mohammad Nasir. আমি আপনাকে একটু আমাদের ফ্যাক্টরির পার্সপেক্টিভে বলতে চাই। আমাদের এই যে আজকের এই অনুষ্ঠানে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অংশগ্রহণটা দরকার ছিল। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে আমরা কিন্তু ফ্যাক্টরি চালাতে গিয়ে দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার পাচ্ছি না। এখন বিটিআরসি মহোদয়ের যে ডিজি যে কথাটা বললেন যে আসলে আমরা আইটি সেক্টরে বা এখন যে তথ্য প্রযুক্তি বা সেমিকন্ডাক্টর প্রযুক্তি যে ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন বা ফিফথের দিকে যে হিউম্যান ইন্টেলিজেন্সের দিকে আমরা যাচ্ছি, আমাদের বাংলাদেশ ইনস্টিটিউশনাল আমরা কতটুকু সক্ষম, বা আমি সক্ষম বললে তো এটা অনেক পজিটিভ ওয়ার্ড বলা হবে, আমরা কতটুকু পিছিয়ে আছি এটা স্যারের বক্তব্য থেকে কিন্তু বোঝার কোনো উপায় নেই। আমি অত্যন্ত হতাশার সহিত বলছি আমরা অনেক দূর পিছিয়ে আছি তার একটা বড় প্রমাণ। সেজন্যই আমরা গার্মেন্টস এর মতো নন ভ্যালুয়েবল মানে নন ভ্যালু এডিশন প্রোডাক্টের মধ্যে আমরা কিন্তু নিয়োজিত আছি। তাহলে স্যারের আমি এটাকে যদি আমার কথাটাকে যদি আমি সামারাইজ করি কি দাঁড়ায়, সেটা হচ্ছে স্যার যে স্বপ্নগুলোর কথা বলেছে, যে সফলতার গল্পগুলো আমাদেরকে শুনিয়েছে, এখানে কিন্তু আমরা কিভাবে সেটা অ্যাচিভ করতে পারবো, আমাদের ইনস্টিটিউশনাল সক্ষমতা আছে কিনা, আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা, আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রি এবং আমাদের যে সরকারের কাঠামো, এটা কোনোটাই কিন্তু স্যারের এই কথার সাথে কোনোটারই মিল নেই। আমরা নিজেদেরকে সেই বেমিলগুলা রেখে সেই বেমিলের জায়গাটাকে যদি আমি ভুলে আমি যদি ভারতের ব্যাঙ্গালোরের গল্প বলি, আমি যদি আমেরিকার আমি একটু আপনাকে ইন্টারাপ্ট করি। তো আমার মনে হয় যে নওয়াজ স্যার আপনার এই বক্তব্যগুলো গুরুত্বের সাথে নোট নিয়েছেন, তো নিশ্চয়ই আমরা এই ব্যাপারে তার প্রতিক্রিয়া পরবর্তীতে জানতে পারবো। তো আমার মনে হয় যে আপনি যে বিষয়গুলো উঠিয়েছেন আমরা বুঝতে পেরেছি। ফ্লোর থেকে আর একজনের মন্তব্য আমরা নিয়ে এই অংশ এই অধিবেশনটা শেষ করতে চাচ্ছি এবং পরবর্তীতে আমরা কনক্লুডিং সেশনে সমাপনী অধিবেশনে যাব। জি স্যার, আমি ইঞ্জিনিয়ার দেলোয়ার বলতেছিলাম স্যার, ডিজিএম টেকনোলজি বেসিক। তো স্যার আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা 4IR কে যদি আমরা 4IR চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হলে আমার দুইটা জিনিস দরকার, একটা হচ্ছে এক্সিস্টিং টেকনোলজির সাথে অ্যাডাপ্টিং হওয়া, আর একটা হচ্ছে আপকামিং টেকনোলজির সাথে আমরা ফ্যামিলিয়ার হওয়া স্যার। তো আমার মনে হয় যে আপকামিং টেকনোলজির সাথে ফ্যামিলিয়ার হওয়ার জন্য যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা বা আমাদের যে কারিকুলাম ব্যবস্থা, এই ব্যবস্থাগুলোতেও স্যার পরিবর্তন আনা উচিত। সেক্ষেত্রে স্যারের কাছে আমার একটা প্রশ্ন স্যার, আপনারা কি এই টাইপের কোনো রিকমেন্ডেশন করতেছেন কিনা বা দিতেছেন কিনা, যাতে করে আমাদের কারিকুলাম শিক্ষা ব্যবস্থা যাতে স্যার হয়, যাতে করে আমরা 4IR চ্যালেঞ্জ মোকাবিলাতে করতে পারি স্যার, এবং এক্সিস্টিং টেকনোলজির সাথে যাতে আমরা ফ্যামিলিয়ার হতে পারি স্যার। ধন্যবাদ স্যার। ধন্যবাদ। আর শেষ বক্তা হিসেবে নায়েমের ডিরেক্টর ডক্টর আরিজুল ইসলাম বোধহয় কথা বলতে চাচ্ছিলেন, দয়া করে অনুরোধ করছি ডক্টর আরিজুল ইসলাম। থ্যাংক ইউ স্যার। আমি 1 মিনিট একটু বলতে চাচ্ছি এরকম যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমাদের যে কারিকুলাম আছে সেখানে আসলে খুব প্রোডাক্টিভ মনে করি না। কারণ হচ্ছে এরকম যে আমরা বাংলা, ইংরেজি, অর্থনীতি, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন অনেক ধরনের সাবজেক্ট আমরা পড়ি, শিখি এবং চাকুরির জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ি।
চাকুরি প্রথমত সরকারি চাকুরি, তারপরে হচ্ছে অন্যান্য ভালো চাকুরি। এই চাকুরির দেওয়ার সক্ষমতা আমাদের দেশে কতটুকু আছে? নেই বললেই চলে, খুবই কম। আমাদের দেশে প্রতি বছর প্রায় 22-23 লক্ষ গ্রাজুয়েট বের হয়, পাশ করে বের হয়। তো আমাদের চাকুরির সংস্থান আছে মাত্র, সরকারি চাকুরিতে সংস্থান আছে খুব বেশি হলে বছরে 40-50 হাজার, সব মিলিয়ে 2.5 লক্ষ চাকুরিজীবী প্রতি বছর চাকুরিতে ঢুকতে পারে সব মিলিয়ে। সুতরাং বাকিটা অবশ্যই কোনো না কোনো জায়গায় তাদেরকে সংস্থান করতে হয়। এই জায়গাটায় আমাদের যে ইউনিভার্সিটি গুলো যে তাদেরকে এন্টারপ্রেনার তৈরি করবে বা তাদের মনোবল শক্ত করে দিবে, এই জায়গাটা আমাদের খুব দুর্বল, খুবই দুর্বল। তো এখন কি অবস্থা? সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে তো আমার জানা আছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কেমন ভাবে তাদের কারিকুলাম করেছে, তাদের মনোবলটা কতটুকু শক্ত করতে পারে আমি ঠিক জানা নেই। এ বিষয়েও একটু আলোকপাত করা যেতে পারে। ধন্যবাদ স্যার। জি, ধন্যবাদ আপনাকে, ধন্যবাদ। তো সুপ্রিয় অডিয়েন্স, আপনাদের সহযোগিতার জন্য এবং মতামতের জন্য অনেক ধন্যবাদ। নাও may I request our moderator of the total organization, Dr. Tahmina Yasmin, you can move to the next session, please. Shall Nawaz sir answer to the questions of the participants, or shall we go for the recommendation summing up? Nawaz sir, do you want to address any of the questions raised by the participants? If you would give me 5-10 minutes, I can. I think 5 minutes should suffice because some of them asked questions and I hope you took notes. I have taken note. Yes, I have taken note of those questions. Please. And I will try to give some response. Okay, sir. Go ahead, please. Such time. But before I do that, allow me to show you a very short video. When we think of wind turbines, we picture giant spinning metal blades and a loud clanking noise. But these colorful wind turbines are designed in the shape of a tulip. Its two vertical blades can produce clean energy from any direction. The wind enters the turbine and then hits both blades. At the same time, horizontal ribs reduce turbulence and increase efficiency. This allows the turbine to produce more energy from a lower wind speed. They can be installed anywhere, such as houses, offices, shopping malls, or car parks. They don't need tall towers, and even with little wind, they start to turn and provide enough power. আচ্ছা, সময় বাঁচাবার জন্য আমি সম্পূর্ণটা দেখালাম না, একটুখানি দেখালাম যাতে আপনারা কিছুটা আইডিয়া নিতে পারেন যে ইনোভেশন কিন্তু সীমা নাই কোনো। এই যে একটা ছোট্ট একটা এক্সাম্পল, এটা কোথা থেকে এসছে? somebody thought very uniquely. এখন আমাদের এনার্জি প্রবলেম, এখন আমাদের উইন্ড এনার্জি আমরা ইউজ করতে চাই, কিন্তু এই যে একটা ইনভেনশন, আপনাকে ছোট্ট একটা সামান্য এক্সাম্পল দেখালাম, এটা এখনো মাস স্কেলে আসেনি, কিন্তু ইটস অ্যান আইডিয়া which can become a big success in the world market. এটা কিন্তু আমি শেষে আসবো। আমি আগে আপনাদের কয়েকজনের যে একটা কথা বলেছেন সেটা একটু বলে নেই, এটা দেখিয়ে রাখলাম বুঝাবার জন্য। we don't have to do too many things. এই একটা আমাদের সবসময়, আমি কিন্তু ওইটা দিয়ে বলেছি, ডক্টর ছে যেটা আমাকে শিখিয়েছে যে আমাদের দেশে আমরা we want to solve all the problems simultaneously. We want to plan, make a grand plan যেটা আমাদের সবকিছু সলভ করে দেবে, হবে না, we will never get it started. আমাদের ছোট্ট একটা প্রবলেম নিয়ে ওইটা সলভ করে we have to grow.
এইটা মনে রেখে আমি আপনাদের এই যে অনেকে যে কমেন্ট গুলো করেছেন সেগুলো আমি একটু দেখি কিছু বলতে পারি কিনা। এই যে লোকাল অটোমোবাইল হ্যান্ডসেট ম্যানুফ্যাকচারিং কথাটা ওই যে গ্রামীণ ব্যাংকের সরি গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি উনি বলেছেন তাই না? স্যার আমি বিটিআরসি বাংলাদেশ টেলিকম আচ্ছা সরি রেগুলেটর আপনি বিটিএস আপনি বলেছেন গার্মেন্টস এর সাথে মিলিয়ে বলেছেন। ভেরি গুড, আমি এটা দিচ্ছি ভেরি গুড এক্সাম্পল, ভেরি গুড এক্সাম্পল। কিন্তু এখানে আমরা কি করছি এখন আমার যতটুকু মনে হয়, কারণ আমি তো ওখানে নাই, আমি ঠিক বলতে পারি না, আপনি বলতে পারবেন ভালো। আমরা এখনো ওই যে চায়না প্রথম দিকে যেটা করেছিল অ্যাসেম্বলির স্ট্যাটাসে আমরা আছি, উই ক্যান নাও অ্যাসেম্বল দিস। কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখবেন যে এটাকে সাধারণত বলা হয় আমাদের যে ইন্দোনেশিয়ার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি মিনিস্টার ছিলেন হাবিবি ইজ রুল, we start at the end and gradually we have to move to the beginning. Start at the end means assemble anything. Somebody is making it, you can get the parts and assemble and you can sell. Small value added. Ekta holo. Kintu next, some of the parts you have to make yourself. Next. Tarpore ashlo, all the parts you have to make yourself. Tarpore ashlo, you have to design something new and then make it yourself. So gradually we have to move there. এটা খুব সহজ না, এটার জন্য হ্যাঁ হিউম্যান ওয়্যার, ইনফোওয়্যার, টেকনোওয়্যার যেগুলো আমরা বলেছি টাকা পয়সা খরচ করা, এগুলোর দরকার আছে। তো সেই জন্য আমরা অনেকগুলো এরিয়াতে করতে পারি না, লিমিটেড কোনো একটা এরিয়াতে আমরা যদি করি, একটা ইন্ডাস্ট্রি যদি দাঁড়িয়ে যায়। আমি ওই প্রথম দিকে হ্যাঁ আপনারা ব্লেম করতে পারেন, আমি আমেরিকার এক্সাম্পল দেখেছি, অ্যাপল কোম্পানি, মাইক্রোসফটের হু ইজ দ্য সিইও ইন ইন্ডিয়া? Satya Nadella, who was in Bangalore. His father was my friend. We worked together when I was in the United Nations. তাদের কি আছে? হিউম্যান ওয়্যার। হ্যাঁ, এটা দিয়ে আমাদেরকে ওইসব ইন্ডাস্ট্রি বেছে নিতে হবে যেখানে হিউম্যান ওয়্যারের আপনার এফেক্ট খুব বেশি হয়। সেই জন্য আমি প্রথম দিকে এই কথা বলেছিলাম আপনাকে এবং আরো কয়েকজনের কয়েকটা প্রশ্ন আছে, ওই যে ইন্ডাস্ট্রি 4.0 দিকে আমরা কেমন করে যাব, বেশ কয়েকজনের কথা বলেছেন। আপনারা স্মল স্কেল এন্টারপ্রাইজ, আপনারা ইন্ডাস্ট্রি 4.0 কেমন করে যাবেন? পারবেন ইন দোজ এরিয়াস ওয়ার ওই যে টেকনোলজি কম্পোনেন্ট ইজ মোর দেন দি রিসোর্স কম্পোনেন্ট, যার জন্য ওই অংশটা আমি কিন্তু অনেকক্ষণ বলার চেষ্টা করেছি। এনি প্রোডাক্ট উই টেক, earlier days এর প্রোডাক্ট গুলোর মধ্যে you take two major components of a product, material component, technology component. আপনি দেখেন, আপনাকে যদি আমি এখন একটা কথা বলি যে স্যামসাং ইজ গোইং টু ম্যানুফ্যাকচার কার, হাসবেন না? কথা আমাকে যখন এই কথা স্যামসাং এর একজন বলেছিল, আমি বলছিলাম হোয়াট আর ইউ টকিং অ্যাবাউট, তারা হেসেছিল আমার উপরে, বলে ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই এম টকিং অ্যাবাউট। কি বুঝি বলো ভাই, তুমি যখন তোমার জমানায় যখন গাড়ি কিনতে, গাড়ি ওয়াজ টোটালি মেকানিক্যাল, কিন্তু এখন নতুন যে গাড়িগুলো আসতেছে সেলফ ড্রিভেন কার, এগুলোর মধ্যে হাউ মাচ ইজ ইলেকট্রনিক্স, হোয়াট কম্পোনেন্ট, what percentage of the car is electronics? 50%, 60%, 70%. Whenever it is more than 50%, Samsung is the world giant in electronics. Will make car and will be profitable. তো বুঝতে পারছেন, আমি এটা দিয়ে এই কথাটা বুঝতে চাচ্ছি, বাংলাদেশে আমাদের এখন কিছু কিছু এরিয়া বেছে নিতে হবে যেখানে হিউম্যান ওয়্যার, ব্রেইনের কন্ট্রিবিউশন, ডিজাইনের কন্ট্রিবিউশন, সফটওয়্যার ইন্টিগ্রেশন প্রজেক্টস, হার্ডওয়্যার ইন্টিগ্রেশন প্রজেক্ট, আমরা কম্পোনেন্টগুলো বানাচ্ছি না, কিন্তু ডিফারেন্ট ওয়ে অফ কম্বাইনিং দাম, ডিজাইনটা আমরা করছি। আর তারপরে আজকাল ম্যানুফ্যাকচারিং হ্যাজ বিকাম ভেরি ইজি। এই যে আপনারা একজনে কয়েকটা কথা বলেছেন, 3D প্রিন্টিং। ইয়েস, আমি যখন বুয়েটে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট ছিলাম, আমরা লেথ মেশিন, ড্রিলিং মেশিন, এইসব মেশিন দিয়ে কাজ করে কি করেছি, উই প্রডিউস সামথিং হুইচ ইজ নট সো গুড, বাট নাও উইথ 3D প্রিন্টিং ইউ ক্যান প্রডিউস ডেলিকেট কম্পোনেন্টস উইদাউট এনি অফ দোজ মেশিনারিজ, তাই না? কাজে আমাদের অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে। Definitely, sir. Sir, if you could quickly wrap up. Yes.
আরেকটা এটা লাস্ট কমেন্ট আমি করে আমি শেষ করতে চাই। একজনে Yes, please. নাসির সাহেব উনি অনেকগুলো ভালো কমেন্ট করেছেন এবং আমি ওনার সঙ্গে একমত যে I did not make my presentation short enough for him to be attracted. Yes, আপনাকে আমি একটা সোজা কথা বলি এখানে। এই যে মার্ক টুয়াইনের আমি জানি he was a special advisor to the US president. একবার US প্রেসিডেন্ট ওনার কাছে একটা কিছু কমেন্ট নিয়ে একটা চিঠি দিয়েছিলেন, উনি সেটার উত্তর দিয়েছিলেন 3 পেজ লং। রিপ্লাইটা দিয়ে লাস্টে উনি লিখেছেন, Mr. President, I apologize for the length of my letter because I did not have enough time to make it short. যে আমি যে প্রেজেন্টেশনটা আজকে দিলাম, লাস্ট টাইম কিন্তু আপনাদের ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল আপনারা জানেন আমি 3 ঘন্টা দিয়েছিলাম, সেটাকে শর্ট করে আমি 1 ঘন্টা এনেছি। আপনি যদি বলেন আমাকে এটাকে শর্ট করতে, there's only one chart যেখানে আমি আমাদের কান্ট্রির প্রবলেমগুলো বলেছি, that's good enough if you don't need any of the background. করতে পারি, এবং সেই জন্য আমি আপনাদের শুধু বলবো ওইটা একটু পড়ে দেখেন, তাহলে you will get very little, probably something that you desire. Thanks. Thank you, sir. Moving on, because it's quite late here in Bangladesh. We're glad that Mr. Shamsundar Shikdar, Chairman BTRC, and Mr. Mustafizur Rahman, Senior Secretary, Ministry of Land, joined our inaugural session as special guests. I would like to request Mustafizur Rahman, Ministry of Land, to say a few words. Dhanyawad. So thank you for inviting me and thank you for giving me the opportunity. আমি খুব সমৃদ্ধ হলাম এবং আমি নওয়াজ শরীফ স্যারের প্রেজেন্টেশনে খুব মুগ্ধ হয়েছি এবং আমি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম। তো আমি বিং এ practitioner in a sense, we have had a long experience to work in the field এবং গ্রাসরুট লেভেলে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে আমি জাস্ট আমার কয়েকটা অভিজ্ঞতা এবং আমার কিছু রিয়েলাইজেশন আমি শেয়ার করব। I found a lot of CTO from lot of industry from abroad এবং প্রচুর ইন্ডাস্ট্রির সিটিও এখনো পর্যন্ত আমি দেখি যে তারা বাংলাদেশের না, বাইরের থেকে তাদেরকে ইম্পোর্ট করা হয়েছে। এটা কেন? কারণ হচ্ছে ওই কোম্পানির ওই ইন্ডাস্ট্রির সিটিও করার মতো দক্ষ লোক তারা হয়তো বাংলাদেশে খুঁজে পায়নি। তার মানে হচ্ছে আমাদের একাডেমি থেকে এই দক্ষতা সম্পন্ন সিটিও তৈরি করতে আমরা ব্যর্থ হচ্ছি। এখানে একটা খুব বড় গ্যাপ আমার কাছে আমি দেখি, সেটা হচ্ছে একাডেমি এবং ইন্ডাস্ট্রি। এটা নওয়াজ শরীফ স্যারের 11 নম্বর স্লাইডে উনি খুব চমৎকার ভাবে ডিটেইল আউট করেছে। ইন্ডাস্ট্রি এবং একাডেমির মধ্যে যে গ্যাপ, এই গ্যাপটা কিন্তু অনেক বড় গ্যাপ। একবার একজন ইন্ডাস্ট্রির মালিক ট্যালেন্ট হান্টিং করে কিছু ইঞ্জিনিয়ার প্রকিউর করলেন এবং কিছুদিন পরে উনি দেখলেন যে সেই ইঞ্জিনিয়াররা খুব ভালো কাজ করতে পারছে না, বিকজ তারা যে ইকুইপমেন্ট গুলো চালাতে হয় সেটার তার প্র্যাকটিক্যাল নলেজ নাই। তখন তাদেরকে চায়নায় পাঠানো হলো এবং তারা ফিরে আসার পরে খুব ভালো পারফর্ম করতে থাকলো। তো এইখান থেকে উনি এই একাডেমি এবং ইন্ডাস্ট্রির একটা সেমিনারে একাডেমিকে খুব চার্জ করলেন যে আপনারা যে প্রডিউসটা করেন, যে প্রোডাকশনটা তৈরি করেন, সেটা হচ্ছে আমাদের জন্য। আমাদের কাছে একবারের জন্য জিজ্ঞেস করছেন যে কি ধরনের স্কিল আমাদের প্রয়োজন আছে? নেভার। তো এইটা যে কেন হয় আমি জানি না। আমি যখন চাকরি করতে আমি একটা ব্র্যান্ড অয়েল ইন্ডাস্ট্রি ভিজিট করতে যাই, সেখানে আমার ইন্ডাস্ট্রির মালিক, ব্র্যান্ড অয়েল মানে ওই ধানের তুষ থেকে যে তেলটা হয়, তো উনি আমাকে বললো যে আমি খুব বিপদে পড়েছি, আমার এই কেমিক্যালটা যখন এই তেল থেকে সরানো হয় তখন কিছু ওয়াক্স, কিছু মোম এখানে থেকে যায়, দ্যাট ইজ এডিবল এবং শরীরের জন্য খুব ক্ষতিকর না, কিন্তু শীতকালে এই মোমটা জমে তেলের উপর একটা লেয়ার পরে, মানুষ মনে করে এটা পাম অয়েল, এটা ভেজাল তেল, আর কেনে না, আমি মার খাচ্ছি। তো আমি তখন নিজ উদ্যোগে এটাকে সমাধান করার জন্য একটা ইউনিভার্সিটির সাথে একটু যোগাযোগ করলাম, বললাম যে আপনার এই প্রবলেমটাকে সলভ করে দেন, আমি কিছু বাজেটও ওখান থেকে এনে দিতে পারবো। তো ওনারা একটা বাজেট আমাকে যে বাজেট দিল, সে এত মানে দ্যাট ওয়াজ এ হেভি ফ্যাটি বাজেট, যে একজন পিডি নিয়োগ করতে হবে 2 বছরের জন্য, তার স্যালারি এত, তার একটা বাসা ভাড়া লাগবে, একটা গাড়ি ভাড়া করতে হবে। সেই বাজেটটা দেখার পরে ইন্ডাস্ট্রির মালিক বললো যে স্যার ড্রপ ইট। সে ইন্ডিয়ায় যোগাযোগ করলো, 2জন ইঞ্জিনিয়ার আসলো। আসলে প্রবলেমটা ছিল সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স দিয়ে এই ওয়াক্সটাকে বাইরে বের করে দেওয়ার একটা প্রসেস, সেটার
ফাইন টিউনিংটা একটু ঘাটতি ছিল, এরা জাস্ট 2 দিন থেকে এটা ঠিক করে দিয়ে চলে গেল। তো এই যে গ্যাপটা, এই গ্যাপটা আমরা কিভাবে এই গ্যাপটাকে কমাবো, দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি কি বলবো, নিড টু অ্যাড্রেস। আমি একটা ইন্টারভিউ বোর্ডে একটা MA পাস ছেলে এসে হঠাৎ করে কেঁদে ফেলে বলছে যে স্যার আমার চাকরিটা খুব দরকার। তো ভালো, তাকে এটা ওটা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, কিছুই পারে না। ফাইনালি একজন মেম্বার জিজ্ঞেস করলো যে আমার একটি কলম আছে, এটা ইংরেজি বলো। সে অনেকক্ষণ মাথার হাতে চুলকে বল আই এম এ পেন। আমার খুব কষ্ট লাগলো। আমি বললাম তুমি 17 বছর সময় নষ্ট করে MA পাস করেছো, তোমার এই জ্ঞান দিয়ে তোমাকে কে চাকরি দিবে? তো এই যে কোথা থেকে কি পাস, MA পাস, কোথা থেকে একটা উপজেলা কলেজের নাম বললো। ওয়ারাজ আমি পান্থপথের বাসায় ভাড়া থাকতাম। আমার একদিন বাসায় বাইরে যাওয়ার সময় হঠাৎ দেখি ডোর লকটা নষ্ট হয়ে গেল। আমি ড্রাইভার পাঠিয়ে আমার চাবিওয়ালা আনলাম। সে জাস্ট হি টুক অনলি 8 to 10 minutes টু রিপেয়ার দিস লক। সেটাই আমাকে বললো স্যার 400 টাকা দেন। আমার খুব রাগ হলো। আমি বললাম যে একটা তালার দামই 1200 টাকা, তুমি আমাকে 400 টাকা কেমনে চাও? তুমি যে কাজ করলে 5 মিনিট। তো বললো যে স্যার এটা ঠিকই কইছেন, আপনি তো অনেক শিক্ষিত মানুষ, অনেক বড় সাহেব, আপনি সারাদিন চেষ্টা করলে এই তালাটা ঠিক করতে পারতেন। আমি খুব সারপ্রাইজিংলি ওর মুখের দিক তাকায় বললাম যে না, পারতাম না। তো বললো যে এই কামটা যে আমি শিখছি এটার দাম দেবেন না? আমি ওকে স্যালুট করে টাকাটা দিয়ে দিলাম। দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন স্কিল অ্যান্ড এডুকেশন। আমরা কিন্তু লাখ লাখ MA পাশের একটা শিক্ষিত জাতি তৈরি করব না কর্মক্ষম একটা দক্ষ জাতি, উপার্জনক্ষম জাতি তৈরি করবো? দ্যাট ইজ দ্য কোশ্চেন। এবং এই কোশ্চেনটা এখন আমাদের সামনে আসছে, যে এটা নিয়ে আমাদের অ্যাড্রেস করা দরকার। আমাদের বাংলাদেশের মানুষ প্রচুর ট্যালেন্ট, কিন্তু ওদের যেটা আছে, ওদের সার্টিফিকেট নাই। আপনারা যারা মোবাইল রিপেয়ারিং জন্য বসুন্ধরা বা আলপনা প্লাজায় গেছেন, দেখছেন যে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা লেখাপড়া জানে না, জটিল জটিল মোবাইল টাচ করে রিপেয়ার করে দিচ্ছে। আপনি গাড়ির গ্যারেজে যায় দেখবেন ইয়াং ছেলে পেলে লেখাপড়া জানে না, আধুনিক মডেলের গাড়িগুলো রিপেয়ারিং করে দিচ্ছে। এদেরকে যদি আমরা PRL-টা দিতে পারি, RPL সরি, রিকগনিশন অফ প্রায়র লার্নিং, আমরা কিন্তু এই মানুষগুলোকে, তারা অলরেডি স্কিলড, তাদেরকে আমরা বাইরে কিন্তু এক্সপোর্ট করতে পারি। আমাদের এই জায়গাগুলোকে আমরা অ্যাড্রেস করতে পারছি না। আমাদের 4th ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের জন্য আমরা টেকনোলজি নিয়ে খুব মাথা ঘামাচ্ছি, যে টেকনোলজি আসলে আমরা কি করব। টেকনোলজি হুড়মুড় করে আসবে, এটা ঠেকানোরও উপায় নেই এবং এটা আসবেই। কিন্তু টেকনোলজি আসার পরে আমাদের যে প্রবলেমগুলো হবে সেটা নিয়ে আমরা কোনো অ্যাড্রেস করছি না। সৌদি আরবে 50,000 ড্রাইভার আছে। আগামী 5 থেকে 10 বছর যখন ড্রাইভারলেস কার ঢুকবে বা সেন্সর বেস গাড়ি ঢুকবে, যেটা ড্রাইভিং শেখার দরকার নাই যে গাড়ি চালাতে, এই ড্রাইভারগুলো যাবে কোথায়? গার্মেন্টসে একসময় সবচেয়ে কস্টলি পদ ছিল হচ্ছে কাটিং মাস্টার। এখন আপনি সারা গার্মেন্টসে কাটিং মাস্টার খুঁজে পাবেন না। 100 লেয়ার কাপড় দিয়ে অটোক্যাড অটোক্যাম দিয়ে লেজার দিয়ে কাট করে ফেলে দিচ্ছে। কিছুদিন পরে আমাদের এই সেলাই করার মেয়েগুলোও কিন্তু জবলেস হবে, 40% লোক জব হারাবে। এদেরকে নিয়ে আমরা কি করবো? এদের স্কিলটা আমরা কোন দিকে নিব, সেইটার কোনো প্রস্তুতি আমাদের আছে কিনা? আর ইউনিভার্সিটি থেকে আমাদের প্রচুর থিসিস পেপার বের হয়, কিন্তু কোনো কমার্শিয়াল প্রোডাক্ট বের হয় না, কোনো প্রোডাক্ট আসে না। আমরা খুবই দুঃখজনকভাবে দেখি যে মাস্টার্স এবং PhD যে রিসার্চ টপিকগুলো নেওয়া হয়, এগুলো কোনো প্রবলেম সলভিং বেস না। আমরা বহুবার চেষ্টা করেছি যে কেন ঢাকার ট্রাফিক প্রবলেম সলভিং এর জন্য আমরা কেন একটা প্রজেক্ট নিতে পারি না, আমরা কেন এই প্রবলেমটা কাউকে দিই না, এবং এইটার কেন কমার্শিয়ালাইজেশন হয় না। আমাদের এই স্যার বলেছেন ইনোভেশন থেকে একটা প্রজেক্ট আসতে পারে, কিন্তু প্রজেক্ট থেকে যখন কমার্শিয়াল প্রোডাক্টে যেতে হবে তখন মাঝখানে কিন্তু তাকে একটা সাপোর্ট দিতে হবে। আমাদের ইনকিউবেটর বলেন আর ইনকিউবেটরের পরের ধাপ বলেন, এই জিনিসগুলোর জন্য আসলে আমাদের এখন সিরিয়াসলি অ্যাড্রেস করা দরকার। মানে আমাদের আর এক মুহূর্ত টাইম নাই টাইমটাকে ওয়েস্ট করা। তা আমি সবুর ভাইকে ধন্যবাদ জানাই, বেসিককে ধন্যবাদ জানাই, অসাধারণ একটা সাবজেক্ট চুজ করার জন্য। সেলফ ইঞ্জিনিয়ার্ড সাস্টেনেবল ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট, আমার কাছে সাবজেক্টটা একেবারে ওয়ার্ড গুলো একেবারে নতুন। সিরিয়াসলি আই অ্যাপ্রিসিয়েট ফর চুজিং দিস ওয়ার্ডস অ্যান্ড চুজিং দিস সাবজেক্ট। আর এইটার উপরে যে প্রেজেন্টেশনটা হয়েছে, এটা আমি মনে করবো যে একটা খুব থরো রিসার্চ, এটা আমি রেখে দিচ্ছি। এটা আমার ভবিষ্যতে, আমি স্যারের অনুমতিও নিয়ে নিলাম, আমি ভবিষ্যতে কোনো জায়গায় যদি কথা বলতে হয় হয়তো এখান থেকে আমি কিছু ম্যাটেরিয়াল ধার নেবো আর কি।
তো এইটার জন্য আমি আবারও ধন্যবাদ জানাই, একটু সময় নিয়ে ফেললাম, সরি। এই কথাগুলো বলতে গেলে আসলে শর্ট করে বলাও কঠিন। আর সৈয়দ নাসির সাহেবের সাথে আমি একমত, উনি যে কথাগুলো বলেছেন হয়তো আরো একটু ডিপ বলতে পারতেন। আমিও মনে করছি যে এই জিনিসগুলো আসলে অ্যাড্রেস করা দরকার। তো আমি এতটুকু বলে বিদায় নিচ্ছি। জয় বাংলা, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। আর আজকের এই অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য আমাকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য আবারও ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। Walaikum assalam, and Mr. Mustafizur Rahman, Secretary, Ministry of Land, thank you so very much for pointing out some real life examples for us. And sir, the mistake that we did, it was totally unintentional. Now I would like to request Mr. Shamsundar Shikdar, Chairman BTRC, to address the audience as the special guest. Sir, please. ধন্যবাদ। সকলের নাম উচ্চারণ করতে গেলে সময় বেশি লাগবে, তা না করে আমি সবশেষে উচ্চারণ করব আজকের যিনি কিনোট পেপার দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় প্রফেসর নওয়াজ শরীফ সহ আপনাদের সকলের প্রতি আমার শুভেচ্ছা এবং সালাম। আমি আজকে প্রফেসর নওয়াজ শরীফের যে প্রেজেন্টেশন, সেই প্রেজেন্টেশনটার মধ্য থেকে একটা ছোট্ট কোটেশন আমি এখানে দিতে চাই, যেটা দিয়েছেন 3 নম্বর স্লাইডে যেটা আছে। Observably, no successful innovator lives forever or lasts for too long. Also, evidently, no famous innovative company remains a world leader forever. Moreover, product life cycle is becoming shorter. Hence, we have opportunity and hope. Last sentence যেটা আছে, we have opportunity and hope. So we can build our dream from this sentence. And what is the objective? Our objective is to go for sustainable development. And for sustainable development, we have no other alternative having some innovation or moving for some innovation. Technological innovation. যদিও আমাদের প্রফেসর মহোদয় এখানে টেকনোলজিক্যাল ইনোভেশনের সাথে প্রসেস ইনোভেশনের কথা বলেছেন, আরো অনেকগুলো ইনোভেশনের কথা বলেছেন। আর ইনোভেশন নিয়ে উনি যেটা বলেছেন, ইট ইজ এ টিম ওয়ার্ক। অফকোর্স এটা একটা টিম ওয়ার্ক, কোনো সন্দেহ নেই। তো আমরা আজকে এই 4IR নিয়ে যে সব কথাবার্তা আসছে, এটাতে যদি যেতে হয় তাহলে এখানে টেকনোলজি ছাড়া আর অন্য কিছুই নেই। এটা সম্পূর্ণরূপে একটা টেকনোলজি নির্ভর। এখন এই যে আমাদের টেকনোলজি নির্ভর যে সমাজ এখন চলছে, পৃথিবী চলছে, এই গ্লোবাল সিচুয়েশনের সাথে যদি আমাদেরকে যদি খাপ খাইয়ে চলতে হয় বাংলাদেশকে, তাহলে সেই জায়গায় আমাদের এই টেকনোলজিকে মাথায় রেখেই চলতে হবে। যে কথাটি একটু আগে ভূমি সচিবও বললেন যে আমাদের দক্ষ জনবল তৈরি করতে হবে, যেটাকে আমাদের প্রফেসর মহোদয় বলেছেন হিউম্যান ওয়্যার। এই হিউম্যান ওয়্যার তৈরিটা আমাদের ওই দিকটা লক্ষ্য করে আমাদের করতে হবে, কারণ আমরা যদি গ্লোবাল আসপেক্টে যাই তাহলে এই যে গ্লোবাল আসপেক্টের এই যে কম্পিটিটিভ সোসাইটি, সেই জায়গায় টিকে থাকতে হলে আমাদের এই ইনোভেশন নিয়ে যেতে হবে। আর এই ইনোভেশনটা আমাদের চুজ করতে হবে কিভাবে? টেকনোলজি রিসোর্স বেসড কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ কোথায় আছে সেটা খুঁজে নিয়ে সেই অ্যাডভান্টেজটা কোন পথে, কোন এভিনিউজ দিয়ে, সেই জায়গাটা দিয়ে আমাদের যেতে হবে। যেমন একটা ছোট্ট ভিডিও দেখিয়েছেন আমাদের প্রফেসর মহোদয়, অত্যন্ত ছোট্ট। আমরা আগে জানি আমাদের দেশের যারা দর্জি তারা কিন্তু একটা কাপড় নিয়ে একটা শার্টেরই কিন্তু কাটিংটা করতেন। এখন কিন্তু তারা একসাথে 4টা-5টাও করে ফেলতে পারে। আবার এইটা মেশিন দিয়ে করলে আরো বেশি করা যায়, যার থেকে এখন আমরা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিকে আমরা দেখেছি যে এই বেনিফিটটা নিচ্ছে। এটাও তো এক ধরনের ইনোভেশন। আমরা এইভাবে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে পারি। আর আমাদের আরেকটা হলো যে আমরা এই সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট পাশাপাশি আমরা কিন্তু আরো একটা জিনিস চাই, সেটি হলো র্যাপিড ইকোনমিক গ্রোথ। বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে যে ধরনের অবস্থা এখন বিরাজমান আছে, আমাদের এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশন, করোনা, তারপরে এখন
যে রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধ, আরো একটা আমরা যুদ্ধের আমরা একটা ইঙ্গিত পাচ্ছি তাইওয়ান নিয়ে, যদি সেই জায়গায় যদি সেরকম একটি কিছু ঘটে যায় তখন কিন্তু আমাদের জন্য আরো একটা বিপদ হবে। তো যাই হোক, এই ইনোভেশনের প্রসঙ্গটাতে গিয়ে আমাদের প্রফেসর মহোদয় কিন্তু সিকুয়েন্সিয়াল প্রোগ্রেসটা দেখিয়েছেন, বিশেষ করে আমাদের টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্টটা কিভাবে হয়েছে মোবাইলের উদাহরণটা দিয়ে দেখিয়েছেন, কোথা থেকে কোথায় আমরা গেছি। তো আমরা আজকে এই জায়গায় আমরা এখন এই ওয়েবিনারের মধ্য থেকে আমরা কি শিখলাম, কি জানলাম। আমি যদি বলি আয়োজক গোষ্ঠী হিসেবে বিসিক এখান থেকে কি চায়, ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটি বা কি চায়, এবং সেই জায়গাটায় আমার একটু ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ করতে ইচ্ছে হচ্ছে। সেটি হলো আমি বিসিক এর কিন্তু চেয়ারম্যান ছিলাম, এখানে বিসিক এর বর্তমান চেয়ারম্যানও আছেন। বিসিক এর চেয়ারম্যান থাকার সময়তে আমাদের আজকের ড্যাফোডিলের বোর্ড অফ ট্রাস্টির যে চেয়ারম্যান মহোদয় আছেন সবুর ভাই, উনি কিন্তু তখন ডিসিসিআই সভাপতি ছিলেন। আমার পরিষ্কার মনে আছে আবু তাহের খান তখন আমার সাথে ডিরেক্টর হিসাবে বিসিক এ ছিলেন, এবং এই ডিসিসিআই এর পক্ষ থেকে এই সবুর ভাইয়ের উদ্যোগে 2000 উদ্যোক্তাকে কিন্তু প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন আমাদের বিসিক এর একটা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে সেখান থেকে। তাহলে এই যে আমরা হিউম্যানওয়্যার যে শব্দটা আমরা শুনলাম, বা আমাদের জনশক্তিকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার যে উদ্যোগ সেটি কিন্তু বহুদিন আগে থেকেই কাজ করে আসছেন আমাদের এই শ্রদ্ধেয় সবুর ভাই। এজন্য তার প্রতি আমি আলাদা করে ধন্যবাদ এবং তাকে অভিনন্দিত করতে চাই। আজকের যেই এটি আয়োজন করেছেন এটার পেছনেও কিন্তু তার আরেকটা উদ্দেশ্য আছে, সেটি হলো আমাদের এই সামগ্রিকভাবে এই টেকনোলজিক্যাল যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরটা, এটাকে কি করে ডেভেলপ করা যায়। সেখানে আজকে আমরা উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে কিনোট পেপারের মধ্য থেকে যে জায়গাটা আমরা পেলাম সেটি একটি অত্যন্ত চমৎকার বিষয়, ট্রিপল হেলিক্স। এই যে ট্রিপল হেলিক্স এর মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো কথা তিনি সুন্দর করে বলেছেন। সেই জায়গাটাই আমাদের গভর্নমেন্ট, প্রাইভেট সেক্টর এবং একাডেমিয়া তথা ইউনিভার্সিটিস, এই যে তিনটা সেক্টরের মধ্যে একটা যে কোলাবোরেশন, এটি যে কত গুরুত্বপূর্ণ এটি কিন্তু আজকে উপস্থাপনায় আমাদের প্রফেসর নওয়াজ শরীফ চমৎকার করে বলেছেন। আমি এখানে আরো একটা প্রসঙ্গ বলবো যেটি উনি উপস্থাপনায় বলেছেন, ইনকিউবেটর। এই ইনকিউবেটর আমি আইসিটি সচিব থাকার সময়তে কিন্তু ইনকিউবেটর নির্মাণের কাজটি শুরু করেছিলাম। অলরেডি আইসিটি ডিভিশনের থেকে প্রজেক্ট নিয়ে বেশ কয়েকটা ইউনিভার্সিটিতে এই ইনকিউবেটর তৈরি করা দেওয়া হয়েছে, এবং আরো সেদিন আমি শুনলাম মাননীয় আইসিটি প্রতিমন্ত্রী মহোদয় কয়েকদিন আগেও একটি 3-4 দিন আগে বা 2-1 দিন আগেই আমি মনে হয় তিনি বলেছেন একটা জায়গায় যে আমরা প্রতিটা ইউনিভার্সিটিতে আমরা এই ইনকিউবেটর তৈরি করে দেব। এটা যে কত দরকার। আমাদের প্রফেসর নওয়াজ শরীফ কিন্তু সেখানে আরো একটা জিনিস বলেছেন যে ভেঞ্চার ক্যাপিটালের কথা, ভেঞ্চার ফান্ডিং এর কথা বলছেন। এটিও আরেকটি কনসেপ্ট। এই ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কিন্তু এখন বাংলাদেশে কিন্তু চালু হয়েছে, খুব বেশি দিন হয়নি, চালু হয়েছে। আমরা আইসিটি ডিভিশনের থেকেই কিন্তু স্টার্ট আপ তৈরির কাজটি আমরা শুরু করেছিলাম, এখনো সেটি চলমান আছে। তাহলে এই যে এতগুলো জিনিস, আমি এখন এই জায়গাটার মধ্য থেকে আরেকটা উদাহরণ দেব। আমার ব্যক্তিগত সফরের সুযোগ হয়েছিল কোরিয়াতে, সেখানে একটা প্রতিষ্ঠান আছে এট্রি। আমি বিশ্বাস করি যে প্রফেসর নওয়াজ শরীফ সেটি জানেন। এই এট্রিটা হলো ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট। এখানে 2400 রিসার্চ ফেলো আমি দেখিয়ে এসেছিলাম, এবং সেখানে কোনো গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি নেই। আমাদের বাংলাদেশের একটা আমরা যারা আমরা আমাদের মধ্যে একটা খারাপ একটা বিষয় আছে, যে কোনো একটা কিছু হইতে গেলেই সেখানে সেটাকে সরকারিকরণ করা এবং সরকারি কর্মচারী নির্ভরশীল করে ফেলা। আমি এটার বিপক্ষে। যেটা আমাদের R&D হবে, যেটা আমাদের রিসার্চ প্রতিষ্ঠান হবে, সেটিতে কমপ্লিটলি রিসার্চ যারা করবে প্রকৃত পেশাদার রিসার্চার যারা, তারাই থাকা উচিত। এবং সেই এট্রি থেকে আমি যেটা অভিজ্ঞতা আমি জানি, সেখানে যেসব আউটকামস গুলো আসে রিসার্চ থেকে, তার থেকে আমরা দেখেছি সেইগুলো কমার্শিয়ালাইজেশনের জন্য গভর্নমেন্ট থেকে 20% টাকা দেওয়া হয়, আর এসএমই গুলোকে বলা হয় বাকি 80% টাকা দিয়ে সেগুলোকে কমার্শিয়ালাইজেশন করার জন্য। তাহলে দেখেন এখানে কিন্তু এই যে আমাদের ট্রিপল হেলিক্সের যে বিষয়টি আমাদের প্রফেসর নওয়াজ শরীফ এখানে বললেন, সেটি কিন্তু ওখানে একটা প্র্যাকটিস আছে। সেই জায়গায় আমাদের রিসার্চ হচ্ছে গভর্নমেন্টের ইনিশিয়েটিভে এবং ফান্ডিং হচ্ছে গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভে, তারপরে একাডেমিরা রিসার্চ করছে, সেখানে আবার
প্রাইভেট সেক্টরকেও কিন্তু ফান্ডিং করার জন্য সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, কিছু ইনসেন্টিভ দেওয়া হচ্ছে। আমি আইসিটি ডিভিশনে থাকতে আমরা একটা কিন্তু রেগুলেশন করেছিলাম, বাংলাদেশের টেকনোলজির ইন্ডাস্ট্রি যারা করবেন তাদেরকে 10 ইয়ার্স আমাদের ইনসেন্টিভ দিয়েছি, 10 ইয়ার্স ট্যাক্স হলিডে। তারপরে বিদেশ থেকে 2টি গাড়ি বিনা ট্যাক্সে আমদানি করার সুযোগ, এবং আরো কিছু র ম্যাটেরিয়ালস বিদেশ থেকে আনতে গেলে সেটারও বিনা ট্যাক্সে আমদানি করার সুযোগ। এভাবে আরো বেশ কিছু সেখানে প্যাকেজ আছে, ইনসেন্টিভ প্যাকেজ, দ্যাট ইজ ডান। এখন এইটা শুধুমাত্র ভোগ করতে পারবে হাইটেক পার্কগুলোতে। তাহলে হোয়াট বিসিক শুড ডু নাও? বিসিকের 2-3 জন ডিজিএম তো কথা বলেছেন। আমি জানি বিসিকটা কি জন্য শুরু হয়েছিল। বিসিকের যে শুরুর যে কনসেপ্ট আর বর্তমান সময়ের যে কনসেপ্ট, এটার মধ্যে রাত আর দিন তফাৎ। এটা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে 1957 সালে তৈরি করা এই বিসিক, এবং বঙ্গবন্ধু সেই সময় মন্ত্রী ছিলেন, তার হাত দিয়ে এটি বিল কিন্তু সংসদে উত্থাপিত হয়েছিল। এবং তিনি দেখলেন তৎকালীন সময়ে যে আমরা বিখ্যাত একটা উক্তি দিতাম 22 পরিবার 22 পরিবার, সেই 22 পরিবারের মধ্যে একটা পরিবারও এই পূর্ব পাকিস্তানের ছিল না। এবং এরকম একটি পরিবারও না থাকার কারণে বৃহৎ শিল্প স্থাপন করার মতো সামর্থ্য কোনো বাঙালির নাই। তখন বঙ্গবন্ধু ধারণা করলেন যে আমাদের ক্ষুদ্র থেকে শুরু করতে হবে। সেই কনসেপ্ট দিয়ে তিনি ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের এই প্রতিষ্ঠানটি তৈরি করেছিলেন। এখন আজকের প্রেক্ষাপটে এখন আর কিন্তু এটি ক্ষুদ্র শিল্প আকারে আর থাকা উচিত নয়, এটাতে ট্রান্সফরমেশন দরকার। আরো একটা জিনিস দরকার, শুরুর দিকে যে সব শিল্প কারখানা এখানে তৈরি হয়েছে সেই জায়গা থেকে এখন কিন্তু টেকনোলজি নির্ভর শিল্পের দিকে যাওয়া দরকার। সেখানে বিসিক কিন্তু পিছিয়ে আসে, এবং বিসিক শুধু পিছিয়ে নেই, ওই জায়গায় যাওয়ার জন্য বিসিকের পলিসিগত পরিবর্তন করতে হবে। ইনসেন্টিভ প্যাকেজ বিসিকের শিল্পায়নের জন্য ওই রকম করে নতুন করে তৈরি করা উচিত। আমার মনে হয় এখানে বিসিকের চেয়ারম্যান মহোদয় আছেন, তিনি যদি আমার কথা শুনে থাকেন তিনি এই ধরনের একটি উদ্যোগ নেবেন। আমি আর তাহের সাহেব মিলে একটা বই লিখেছিলাম সেই সময়তে, বিসিকের অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ। সেখানে 55টা সুপারিশ দিয়েছিলাম, তার মধ্যে 21টা সুপারিশ ছিল আমার অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্টের জন্য, আর 34টা সুপারিশ ছিল আমার সেক্টরাল ডেভেলপমেন্টের জন্য। সেগুলো কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে আমি জানি না, সেগুলো বাস্তবায়ন করা গেলে, আর আজকে নতুন করে আমি কিছু কথা বললাম, তাহলে বিসিক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জায়গায় যেতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আর ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এই হিউম্যান ওয়্যার তৈরিতে দারুণভাবে কাজ করছে। সৌর ভাই আরেকটি কাজ করেছে, যে আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম যে আপনার এই ইউনিভার্সিটি থেকে যারা নাকি কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে আপনার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বেরিয়ে আসতেছে তাদেরকে আপনি কতটুকু কর্মসংস্থান দিতে পারতেছেন, বা এই দেশে কতটুকু কর্মসংস্থান দেওয়ার সুযোগ রয়েছে, এই তথ্য আপনার কাছে আছে? আরেকটা হলো যে আপনি কি ধরনের গ্রাজুয়েট বানাচ্ছেন, কি পড়াচ্ছেন, এই ধরনের গ্রাজুয়েট তৈরি করার পরে বাংলাদেশে তাদের কাজ করার জন্য সেই সুযোগটা কতটুকু আছে, তা কি আপনার এই কারিকুলামে আছে? তিনি তখন কিন্তু একটু উদ্যোগ নিয়ে, আমারই অনুরোধে একটু উদ্যোগ নিয়ে একটি কিন্তু সার্ভে করেছিলেন, এবং সেখানে আমাদের কোন ক্যাটাগরির কত জনবল কোথায় কাজ করছে, ভবিষ্যতে কতটুকু লাগবে তার একটি চিত্র কিন্তু তিনি সেখান থেকে বের করে দিয়েছিলেন। এবং পাশাপাশি তিনি কিন্তু কারিকুলামের মধ্যেও চেঞ্জ করেছেন। এখনো পর্যন্ত আমাদের বাংলাদেশের এই টেকনোলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় যেগুলো আছে সেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখনো পর্যন্ত সেই ভালোভাবে রোবোটিক সায়েন্স, এআই, আইওটি, ক্লাউড কম্পিউটিং, তারপরে আপনার বিগ ডাটা, এই সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে পরিপূর্ণভাবে কিন্তু কারিকুলাম এখনো পর্যন্ত নেই। তাহলে যে কথাটি আমাদের ভূমি সচিব সাহেব বললেন, তাহলে আমরা কি তৈরি করছি? শুধু গ্রাজুয়েট নাম দিয়ে তৈরি করছি, আর সবাই সেখান থেকে পাস করে এসেই চাকরি করবে? সবাই কি চাকরি করবে? এত চাকরি তো গভর্নমেন্ট দিতে পারবে না, প্রাইভেট সেক্টরও এত চাকরি নেই। তাহলে কিছু কিছু উদ্যোক্তা বানাতে হবে। সেই উদ্যোক্তা বানানোর কাজটি কিন্তু এখনো পর্যন্ত ডেপুটির চেয়ারম্যান মহোদয় সেই কাজটি করে যাচ্ছেন। আমি জানি কাজেই এখানে এই যে ইনকিউবেটর আমরা যে করা হচ্ছে, আমি বিশ্বাস করি যে ডেপুটিরও একটা ইনকিউবেটর অচিরে হয়তো হয়ে যাবে, এবং তার ওখানেও স্টার্ট আপের কিন্তু কর্মসূচি আছে, তার ব্যক্তিগত উদ্যোগী আছে, তিনি অনেকগুলো সেই ধরনের কর্মসূচি হাতে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। আমাদের দেশের ছেলেপেলেরা ওনার ওখান থেকে পাস করে বেরিয়ে অনেকে উদ্যোক্তা হচ্ছেন এবং ভালো ভালো জায়গায় চাকরিও পাচ্ছেন। তো আমার মনে হয় আজকে ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটি এবং বিসিক সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ নিয়ে এই যে ওয়েবিনারটি আয়োজন করেছেন, এই কিনোট যেটা আপনি দিলেন শ্রদ্ধেয় শরীফ স্যার, আপনাকে আমি স্যালুট করি। এটা হয়তো একজন মন্তব্য করেছেন আরো একটু শর্ট করার কথা, আমি মনে করি না যে এটা আরো শর্ট করার প্রয়োজন ছিল। আপনি যতটা করেছেন, দিস ইজ নাইস, দিস ইজ ফাইন, আই স্যালুট ইউ ফর ইউর দিস প্রেজেন্টেশন। বাট একটা জায়গায় আমি খুব
আমি ফ্র্যাঙ্কলি এবং অনেস্টলি বলবো, ইউ হ্যাভ গিভেন দি এক্সাম্পল অফ ডক্টর ইউনুস, বাট ইউ ডু নট নো দি ইনসাইড স্টোরি অফ দিস ডক্টর ইউনুস। তার এখানে কি ধরনের সাফল্য তিনি অর্জন বাইরে দেখাচ্ছেন আর ভেতরে কি ধরনের বিষয়গুলো আছে সেগুলো আপনি একটু যাচাই করে নেবেন, এটা আপনার প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ রইল। এবং যেই জন্য আমি বলেছিলাম আপনার এটা পাওয়ার পরে আমি তাহের সাহেবকে বলছিলাম যে এই অংশটা যেন উনি বাদ দেন, কিন্তু আমাকে বলা হয়েছিল আপনি এটা বাদ দিবেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপনি এটা বাদ দেন নাই। ডক্টর ইউনুসের এই পার্টটুকু বাদ দিয়ে আর সম্পূর্ণ প্রেজেন্টেশনটা আমি আপনাকে স্যালুট করি। আর আজকের এখানে যারা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন, আমিও যেটুকু বললাম, আমার মনে হয় এর থেকে ভবিষ্যতে আরো কিছু আমরা সামনের দিকে যাওয়ার পথ পাবো। সকলকে ধন্যবাদ আমাকে এখানে আমন্ত্রণ করার জন্য। সৌর ভাই সহ ডেপুটি ইউনিভার্সিটি এবং বেসিক আপনাদের সকল আয়োজক কর্তৃপক্ষকে আমি আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। Thank you, Mr. Shamsundar Shidder, sir, for pointing out the gaps again. And you have rightly connected to what we will hear now. As you talked about recommendations, I would like to request Dr. Muhammad Sobul Khan, Chairman Board of Trustees of Doctoral International University, to sum up the recommendations for the National Conversation webinar. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমার মনে হয় যে অনেক রাত্র হয়ে যাওয়ার কারণে আমি অ্যাড্রেস না করে সবার প্রতি সম্মান রাখছি এবং এট দ্য সেম টাইম লট অফ রিকমেন্ডেশন, লট অফ নোট আমি রাখছি। দেখলাম যে এটা কথা বলতে হলে আই নিড লট অফ টাইম। সো আমার মনে হয় যে বেস্ট হবে আপনাদের কাছে রিকমেন্ডেশনগুলি আমরা পাঠিয়ে দিব, কারণ নওয়াজ শরীফ সাহেব তার প্রথম প্রেজেন্টেশনে এবং পরবর্তীতে স্লাইডগুলোতে অনেকগুলো রিকমেন্ডেশন উনি দিয়েছেন এবং আপনাদের কাছে শুধু এতটুকুই অল্পতে বলতে চাই, তার অনেকগুলো রিকমেন্ডেশন কিন্তু ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ইমপ্লিমেন্ট করে ফেলেছে। বিজনেস ইনকিউবেটর যেটা আমাদের শামসুন্দর শিকদার সাহেব বললেন, এটা আমরা অলরেডি ইনকিউবেটরটা ব্যাপক আকারে আমরা কিন্তু এটা আজকে থেকে না, এটা 2014 সালে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করেছি। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আই হোপ দ্যাট ইউ উইল বি হ্যাপি টু নো যে আমরা কিন্তু বাংলাদেশের স্টার্ট আপ বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট করার আগে আমরা ইউনিভার্সিটি থেকে একটা এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট ফান্ড তৈরি করেছি, উইচ ইজ কল্ড ইডিএফ ফান্ড, কমপ্লিটলি ইন্টারেস্ট ফ্রি। আমাদের যারা উদ্যোক্তা হতে চায় তাদেরকে আমরা প্রিলিমিনারি স্টেজে আমরা 3 কোটি টাকার একটা ফান্ড বরাদ্দ করেছি। পরবর্তীতে আমরা কিন্তু 2015 সালে আমরা বাংলাদেশ ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি করি। ইফ আই এম নট রং, বাংলাদেশের সেকেন্ড ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি, বাংলাদেশ ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি, দ্যাট ইজ অলসো ওন বাই that is Daffodil family. But anyway, there is a lot of development আমরা করে যাচ্ছি, but it is true that I hope that everyone will agree with me যে আমাদের কিছু লিমিটেশন আছে, কারণ ইচ্ছা করলে আমরা কিন্তু অনেক কিছু করতে পারি না। এবং আমি আজকে মুস্তাফিজ সাহেবের কথা শুনে আমার কাছে মনে হলো যে উনি যদি সত্যিকার অর্থেই যেহেতু এখনো উনি সচিব পর্যায়ে আছে এবং আমার ধারণা যে আগামীতে উনি অনেক বড় কন্ট্রিবিউট করতে পারবেন ইনশাল্লাহ। তার কারণ হচ্ছে যেই পয়েন্টগুলো উনি বলেন ওনার প্রত্যেকটা পয়েন্টের সাথে আমি ইকো করি এবং আমার মনে হয় শামসুদ্দৌর শিকদার সাহেবও যে পয়েন্টগুলো বললেন, একইভাবে নওয়াজ শরীফ সাহেব, আমার কাছে ডিফার করার মতো কোনো পয়েন্ট কিন্তু এখানে নাই। কারণ আমাদেরকে, আমি প্রথমেই যে কথাটা বলেছিলাম, সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল, সেখানে আমাদেরকে কাজ করতেই হবে এবং আমাদের যে পরিকল্পনার ভিতরে আমাদের সবচেয়ে বড় হচ্ছে হিউম্যান রিসোর্স। এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি যে হিউম্যান রিসোর্স ছাড়া আমাদের সত্যিকার অর্থে কিন্তু আর কোনো বিকল্প রাস্তা নাই। যে যত কথাই বলো, যার কারণে ঘুরে ঘুরে আমি এই জায়গাটাতে ফাইট করছি এবং করে যাবো ইনশাল্লাহ, যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ আমাকে পৃথিবীতে টিকিয়ে রাখবে। একইভাবে আমরা বলবো যে আমরা অনেকগুলো ডেভেলপ করেছি। আমি আবারও বলছি যে এখানে স্বল্প পরিসর সবগুলো কথা বলা সম্ভব না। আমি শুধু মোস্তাফিজ ভাইয়ের একটা কথাই বলবো যে সিটিও লেভেলই শুধু না, মার্কেটিং লেভেলেও কিন্তু আপনারা লক্ষ্য করবেন যে এখন কিন্তু বিদেশিদেরকে নিয়ে আসা হচ্ছে। এর কিন্তু বিকল্প নাই, কারণ একজন ব্যবসায়ী এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে সে কিন্তু চিন্তা করে তার ব্যবসাটা সাস্টেনেবল করতে হবে। কারণ আমি যদি আমার কথা বলি, 97-এ আমি চেন্নাই থেকে মাদ্রাস থেকে লোক নিয়ে আসছি, এরপরে কিন্তু আমি আনি নাই। আই ওয়াজ কমিটেড যে আমি আর বাইরের লোক আনবো না, কিন্তু আমি নিজেও কিন্তু নিয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছি। আমি মার্কেটিং এ কিন্তু আমি এখন একজন নাম করা প্রফেসরকে কিন্তু ইন্ডিয়া থেকে আমি নিয়ে আসছি, যে মাঝে মধ্যে উনি আসে, কারণ ফুল টাইম আমি তাকে নেইনি, বাট মাঝে মধ্যে সেখানে কেন আমার উপায় নেই। এবং আমি আমার লোকদেরকে বলে দিচ্ছি যে কম্পারিজন করো যে আপনাদের সাথে ওনার ভূমিকাটাকে, উনি প্রতিটা সেকেন্ডকে কাজে লাগায়, আর আপনারা পুরো বছরে যা করেন উনি 1 ঘন্টা সেই কাজটা। তো এই জায়গাটাতে আমাদের কিন্তু কিছু লোক আনতেই হবে এবং তাদের কাছে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আমি তাকে যে দায়িত্বটুকু দিয়েছি যে আপনি ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ড কমিশনের সাথে বসেন, এবং শুনলে খুব খুশি হবেন আপনারা যে ওনাকে এনে আমি ক্ষান্ত হইনি। আমি কিন্তু অলরেডি ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ড কমিশনের সাথে ওনাকে এই পর্যন্ত 8-10 বার বসিয়েছি। লেট দেম মেক আন্ডারস্ট্যান্ড, কারণ ওনার পলিসি মেকার। ওনারা যদি ঠিক মতো না করে, আমি কেন মুস্তাফিজ সাহেবের কথা বললাম যে উনি কিন্তু এখনো পলিসি মেকিং আছে। আমি আশা করি যে উনি ওনার ফোরামে বিভিন্ন জায়গায় কথাগুলো বলবেন। যেভাবে আমি শামসুদ্দৌর শিকদার সাহেবকেও বলবো যে উনি ওনার সেই বিসিকে টেনিউর থেকে কিন্তু উনি কন্টিনিউয়াস কথাগুলো বলার কারণেই কিন্তু আমি মনে করি গভর্নমেন্ট কিন্তু আপনি চলে যাওয়ার পর আবার আপনাকে ধরে নিয়ে এসে আপনার কিন্তু একটা জায়গায় রেগুলেটরি অথরিটির একটা চিফ পজিশনে কন্ট্রিবিউট করার মতো অপরচুনিটি আপনার করে দিয়ে, তার মানে কিন্তু আপনার একটা ভিতরে কিন্তু একটা স্প্রিয়া ছিল, যেটার জন্য আমি মনে করি যে আজকের এই অবস্থায় কিন্তু আপনাকে সুযোগটা দিচ্ছে আরো বেশি কন্ট্রিবিউট করার জন্য। তো আমি বলবো যে একটা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা আছে।
বাট আমরা এত বেশি কোর্স ডেভেলপ করি, আপনি শুনলে অবাক হবেন যে ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশনের একটা কমেন্ট ছিল যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় মিলে যা পরিবর্তন না করে আমরা একাই তার থেকে বেশি করি, এবং আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। কারণ আপনি শুনলে হয়তো খুশি হবেন যে আমরা 45,000 প্লাস এবং আরো 5,000 ল্যাপটপ দিচ্ছি। 50,000 ল্যাপটপ বাংলাদেশে কারো পক্ষে কিন্তু এটা গভর্নমেন্ট, আমাদের আমি মাননীয় মন্ত্রী জনার্দন পলক সাহেব নিজেই কিন্তু একটা অনুষ্ঠানে বলছে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে করা সম্ভব হয়নি, বাট আমি আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করি যে আমরা এতটুকু করতে পেরেছি। তো যাই হোক, আমি আর কথা বাড়াচ্ছি না, আমি রিকমেন্ডেশন গুলো আপনাদেরকে সবাইকে পাঠিয়ে দিব। এবং আমি নওয়াজ শরীফ সাহেবকে ধন্যবাদ দিচ্ছি যে দিস ইজ ট্রু, যে লট অফ পয়েন্ট আপনি হয়তো যেটা হয় যে মনের ভিতরে আপনার যে অব্যক্ত যন্ত্রণা বা যেটাকে বলি যে আমি আগেই বলেছি যে আপনি দেশে কন্ট্রিবিউট করতে চান, সেই অবস্থা থেকে কিন্তু আপনি অনেকগুলো কথা, বিগ ডাটা, আপনি যেমন বারবার বলেছেন স্টার্ট আপ ফান্ড, এবং আমার কাছে খুব ভালো লাগছে যে গভর্নমেন্ট কিন্তু এখন নিজে থেকে কিন্তু এখন স্টার্ট আপ ফান্ড করেছে, গভর্নমেন্ট ইনকিউবেটরের জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এবং আমার কাছে আরো ভালো লাগলো মাত্র 7 দিন বা 8 দিন আগে দেখে আমি খুব অবাক হয়েছি যে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি 5 বছর আগে থেকে অ্যাপ্রেন্টিস শুরু করেছে, এবং আমাদের অফিসের কিন্তু এখন 80% যারা লিড দিচ্ছে তাদের 80% কিন্তু অ্যাপ্রেন্টিস থেকে আসছে। আমি লক্ষ্য করলাম যে গভর্নমেন্ট কিন্তু ইতিমধ্যে আইসিডি মন্ত্রণালয় থেকে এই ধরনের একটা, সরি আইসিডি মন্ত্রণালয়, এটা সম্ভবত ন্যাশনাল মানে এনডিসি, আমাদের ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট স্কিল, আমি অবাক হয়ে গেলাম 4 দিন 5 দিন আগে সার্কুলেশনটা দেখে। তারা এখন এনকারেজ করছে ইন্ডাস্ট্রি থেকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ হিসাবে রিক্রুট করার জন্য, এবং তারা ফান্ড দিবে। সো আই রিয়েলি ফিল প্রাউড, এবং আমি আমাদের লোকদের, আমাদের সিইও নুরুজ্জামান সাহেব আছেন, আমার দিস ইজ দ্য রাইট টাইম যে আমাদের সমস্ত পলিসিগুলো আমরা গভর্নমেন্টকে বিনা পয়সায় তুলে দিতে চাই। কারণ এটার জন্য আমরা অপেক্ষা করেছিলাম 5 বছর যে গভর্নমেন্ট কখন এগিয়ে আসবে। কারণ এটা মোস্তাফিজ ভাই যে কথাটা বলেছেন, এটার সাথে আমি কমপ্লিটলি ইগো করে বলতে চাচ্ছি যে গভর্নমেন্ট যতক্ষণ পর্যন্ত পলিসি না করে দিবে যে মিস্টার বিশ্ববিদ্যালয়, তোমাকে তোমার চালাইতে হলে, তোমাকে যদি স্টুডেন্ট ভর্তি করতে হয়, তোমাকে আমি 10টা সিট দিব, 100 সিট দিব, যদি তুমি আমাকে ইন্ডাস্ট্রি এনাবল করে, কমপ্লায়েন্স এনাবল করে যদি তুমি আমাকে চালাইতে পারো। কারণ এটা আমাদের দেশে বাধ্যবাধকতা ছাড়া কখনো হবে না, এটা আপনারা ভালো করে জানেন যে আমাদের দেশে যতদিন পর্যন্ত কোনো বাধ্যবাধকতা না হবে। আজকে লক্ষ্য করে দেখেন যে আপনারা, আমি ভূমি মন্ত্রণালয়ে আপনি এবং আপনার মন্ত্রী দুইজন কিন্তু ডাইনামিক হওয়াতে আপনি দেখলাম যে আমার খুব ভালো লাগে যে মিউটেশনের ব্যাপারটা যখন, কারণ আমি জানি না যদি দলিলের ভিতরে আমার মোবাইলের নাম্বার দেওয়া আছে, আমি মনে হচ্ছে এটা কোথেকে আসতেছে, যে তোমরা টাকা দিচ্ছ, বলে হ্যাঁ স্যার আপনি জানেন না। এই যে একটা চমৎকার মানে আমি মনে করি অটোমেশন গভর্নমেন্ট করতে পারছে। বিটিআরসির কথা যদি বলি, যে লট অফ ক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা অনেকগুলো কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশন করতে পেরেছেন, ওটা যদি বেঁধে না দেওয়া হয়। আমি জাস্ট লাস্ট কথাটা একটাই বলবো যে রিকমেন্ডেশনের ভিতরে একটাই, আপনারা আপনাদের অবস্থান থেকে রেগুলেটরি অথরিটি বেঁধে দিতে হবে। কারণ আপনি যদি বেঁধে দিয়ে বলেন যে তোমার এখান থেকে কতজন জব পেয়েছে, সেটা যদি প্রুফ করতে না পারো তাহলে তোমার সাবজেক্ট পারমিশন বন্ধ। শুধুমাত্র আমাদের রেগুলেটরি অথরিটি কি বলছে, তোমরা পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসে যাও। পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসে গিয়ে লাভটা কি হবে? আমাকে তো কোয়ালিটি এনশিওর করতে হবে, আমাকে ইন্ডাস্ট্রিজ কমপ্লায়েন্স করতে হবে। আমরা চেষ্টা করছি। আজকে সৈয়দ নাসির সাহেব এখানে যে কথাগুলো বলেন, আমি ওনাকেও ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ জানাই। উনি কিন্তু এত বেশি হেল্প করে আমাদেরকে, উনি আমাদের ছেলেগুলোকে নিয়ে যায়, নিজের সময় দেয়, ইন্ডাস্ট্রি ভিজিট করায়, দুপুরে খাওয়ায়, এবং উনি এত বেশি মানে আমি মনে করি আন্তরিক। ওনার মতো আরো যদি 10টা 20টা 50টা লোক যদি এইভাবে আন্তরিকতার সাথে ছাত্রদেরকে নিয়ে যায়, আমার মনে হয় কিন্তু দেশ পরিবর্তন হবে। দেশ পরিবর্তনের কোনো সন্দেহ নেই, কারণ উনি যে মডেল করছে, ইতিমধ্যে আমি দেখলাম লট অফ টেলিভিশন চ্যানেল কিন্তু এখন ওনার ইন্ডাস্ট্রিকে ইকো ফ্রেন্ডলি ইন্ডাস্ট্রি হিসাবে কিন্তু অলরেডি বিশ্বের দরবারে তুলে ধরছে। এটা আমার কাছে মনে হয় যে বাংলাদেশে ছোট ছোট উদাহরণ তৈরি হচ্ছে। তো আমি আর কথা না বাড়িয়ে আবারও বলবো যে আপনারা দুইজনের একটা ভালো ভূমিকা আছে, আপনাদের সাথে অন্যরাও অনেকেই আছেন যারা ভবিষ্যতে আশা করি সেক্রেটারি হবেন, তারাও ডিসিশন মেকিং, পলিসি মেকিংটা একটু আমার মনে হয় জোর দেওয়ার প্রয়োজন। যেই জায়গাটাতে আমার কাছে মনে হয় যে খুব সহজেই উত্তোলন, কারণ খুব সহজেই কিন্তু এটা করা সম্ভব। যেমন হয়তো আমি মোস্তাফিজ সাহেবের উদ্দেশ্য করি বলবো যে আপনারা তো শুনলে খুশি হবেন যে আমরা গত সপ্তাহে ইউজিসি জমা দিয়েছি যে ল শুধু ল্যান্ডের উপরে কেন ল পড়ানো হচ্ছে না। এখানে তো আমার 25 জন ছাত্র মিনিমাম আমার আসতে পারে প্রতি বছরে। এখন কিন্তু ইউজিসি কিন্তু এগ্রি করছে। লাকিলি যদি ইউজিসি যিনি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি দেখেন, বিশ্বজিৎ চন্দ্র, উনি কিন্তু লাকিলি ল এর ছাত্র, উনি কিন্তু এগ্রি করছে। উনি ল বুঝে বললেই কিন্তু উনি ইনস্ট্যান্টলি বলছে ইয়েস, এটা আরো আগে হওয়া উচিত ছিল। তো আমরা কিন্তু কাজ করছি, কারণ আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জায়গা জমিন কিনতে গিয়ে দেখলে লক্ষ্য করলাম হাজার হাজার প্রবলেম কিন্তু আমাকে প্রতিনিয়ত ফেস করতে হয়। অথচ আমরা পয়সা দিয়ে জমি কেনার পরে 2 দিন পরে শুনি যে আমরা নাকি জমি ঠিক মতো নেই। আরে বাবা, আমরা তো সবকিছু দেখেই কিনলাম। তো যাই হোক, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, উইশ অল অফ ইউ গুড লাক। এবং আমি রিয়েলি আই ফিল প্রাউড যে আপনারা সবাই এত গভীর একটা সময় দিচ্ছেন। তো আমি আশা করি রিকমেন্ডেশন আপনাদের পাঠিয়ে দিব। আর কথা বাড়াচ্ছি না, ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। Thank you, Dr. Mohammad Sobul Khan. And yes, it's getting really late and we are towards the end of our program. For the last speech, I would like to request Mr. Mohammad Nuruzzaman, our group CEO of Daffodil family, to say the vote of thanks and finish the program with the concluding remarks.
Sir, please. থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়ু করব না, শুধু এটুকু বলতে চাই যে আজকে যে রিকমেন্ডেশন এবং যে প্রেজেন্টেশন আমাদের নওয়াজ শরীফ দিয়েছেন, the title itself is very impressive. Self-engineered sustainable economic development through national industries globalization. তো প্রথমত আজকে আমি শুধু একটা বিষয়ে, যেটি অলরেডি কিছু কিছু বক্তা বলেছেন, যে এই যে যুদ্ধ এবং কোভিড পরবর্তী যুদ্ধের মধ্যে তো আছি, কোভিড এর অলমোস্ট আমরা শেষের দিকে, এবং এই সময়টাতে কিন্তু প্রত্যেকটি দেশ কিভাবে সেলফ রিলায়েন্ট হবে সেদিকে প্রত্যেকে চেষ্টা করছে। তো এটি আমাদের জন্য আরো বেশি ডেঞ্জারাস, এই কারণে যে আমাদের অর্থনীতিটার সেকেন্ড এন্ড থার্ড লার্জেস্ট কন্ট্রিবিউটর যে গার্মেন্ট শিল্প এবং হচ্ছে রেমিটেন্স, এ দুটোই কিন্তু আমি বলবো মোস্টলি দুইটা দেশের উপর। গার্মেন্টস এর ক্ষেত্রে মোস্ট মেজরিটি পার্ট হচ্ছে ইউএসএ, এবং রেমিটেন্স এর ক্ষেত্রে মেজরিটি পার্ট হচ্ছে সৌদি আরব। সো কোনোভাবে যদি তারা আমাদেরকে এই বিষয়ে, ডেফিনেটলি তাদের স্বার্থে তারা করছে, বাট হয় না কখনো উদ্দেশ্যমূলক ভাবে কিন্তু আসতেও পারে যে এই জায়গায় যদি কোনো ব্যত্যয় ঘটে তাহলে কিন্তু আমাদের অবস্থা খুবই শোচনীয় হবে। এবং সেই কারণেই আমাদের উৎপাদনমুখী এই সেলফ ইঞ্জিনিয়ার, যেটাকে সাস্টেইনেবিলিটি বাংলাদেশকে আনবে এবং আমরা সেলফ রিলায়েন্ট হব এবং সেটাকে পরবর্তীতে গ্লোবালাইজেশনে আমরা করতে পারবো, সেই ধরনের একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়ে আজকে কথা হলো। আমরা খুবই হ্যাপি যে আমাদের প্রফেসর নওয়াজ শরীফ সাহেব, উনি অত্যন্ত উঁচু মানের একজন প্রফেসর এবং গবেষক, এবং উনি প্র্যাকটিশনারও বটে। উনি নিজের উদ্যোগেই কিন্তু আমাদেরকে প্রায়ই এই ধরনের, আজকে এটা সেকেন্ড ওনার প্রেজেন্টেশন, উইদাউট হ্যাভিং এনি সর্ট অফ, মানে কি বলা যায়, বেনিফিট, শুধু দেশের টানে, দেশের প্রয়োজনে উনি এগুলো করছেন। এবং আমরা খুশি যে আমাদেরকে পার্টনার হিসেবে উনি সবসময় চুজ করে থাকেন। আমরাও চেষ্টা করি আমাদের সমস্ত সাপোর্ট আমি দিতে। এবং আমি খুবই হ্যাপি যে আজকে আমাদের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী মহোদয় উপস্থিত ছিলেন, গভর্নমেন্টের সচিব পর্যায়ে বেশ কয়েকজন এখানে এসছেন, এবং মোটামুটি কি ডিসিশন মেকার যারা আছেন, স্পেশালি ইঞ্জিনিয়ারিং, বিশেষ করে বিসিক, বিটাক এবং অন্যান্য শিল্প মন্ত্রণালয় সহ যারা অ্যাসোসিয়েটেড, তারা ডেফিনেটলি এই সেলফ রিলায়েন্টের দিকে, আমাদের উৎপাদনশীল এই ইঞ্জিনিয়ারিং ইনোভেশনের দিকে সহায়ক পলিসি নির্ধারণ এবং সেটাকে বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবেন। তাহলেই আমাদের এই উদ্যোগ কিছুটা হলেও আমি মনে করি যে কাজে লাগবে। এবং ডেফিনেটলি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আমাদের যতটুকু করার দরকার, যেই ডিরেকশন এন্ড রিকমেন্ডেশন আমরা পেয়েছি, সেটি অলরেডি তো কিছু করছি বটে, বাট আরো বেশি আমাদের করার আছে, অনেক দূর যাওয়ার আছে, সেদিকে আমরা ডেফিনেটলি খেয়াল করবো এবং এগিয়ে যাব। তো সর্বশেষ আমি আবারও সবাইকে, বিশেষ করে আমাদের মন্ত্রী মহোদয়, সচিব মহোদয়গণ, বিশেষ করে শ্যামসুন্দর শিকদার স্যার এবং মুস্তাফিজ স্যার আমাদের সাথে অনেক আগে থেকেই জড়িত, ওনারা অনেকবার আমাদের ড্যাফোডিলের সাথে কাজ করেছেন, এসেছেন, আমাদেরকে ধন্য করেছেন, এবং আমাদের এই ডিরেকশন আমরা অলরেডি গত 10-15 বছর আগে থেকে পেয়ে আসছি, এবং সামনের দিকে আরো পাবো, এবং আমরা এগিয়ে যাব। এবং পরিশেষে আমরা আমাদের যে সোনার বাংলা, বঙ্গবন্ধু যেটা দেখেছেন, আজকে শোকের মাস, আমি সেই গ্রেট লিডার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপর ড্যাফোডিল ফ্যামিলি এবং ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি পক্ষ থেকে শোক জানিয়ে আমরা এগিয়ে যাব, এবং সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে সবাইকে শুভরাত্রি জানিয়ে এখানে আমার বক্তব্য শেষ করছে। আল্লাহ হাফেজ।